in last Sunday, and thank you very much for accepting our invitation to do the next part. And it's 9 past 1 minute, so we'll start the session. Mr. Prageeth, over to you. Hello. Yes. Can you hear me? Yeah, you can hear. Let's start. Okay, now we start. Yeah, it's 9 past 1 and 25 participants. We should start now, otherwise we will not have much time. Okay. Can it see? You can show? Yes, you can see it. Today is I go to the do the many lectures actually PBS system and CCTV and video intercom and MATV system, like 4 lectures. I try to finish these lectures in this day. So today let's start. Now it's a PBS system. Do you know about the PBS systems? What is the PBS system, and have you heard about the PBS system? කට්ටිය join වෙලා ඇති නේද ඔක්කොම? Hello. Yeah. PBS system means that the private automated branch exchange, and PBX means that private branch exchange. These are two difference. Now is PBS is mostly used to the call handling in the building. So this is a new technology. Previously PBX system is used, and there is one difference between PBS and PABX and PBX. So I can explain. I will explain what is the difference and what are the features and what are the functions of the PBS and PBX, and as well as the VoIP architecture in this lecture. So simple description of what is the PBS system. Actually, it means that the private automated branch exchange. This is like that call handling switching system. Actually, do you know about the MSC main switching center in the wireless network? So it's like that switching system is a private a PBS system. It is connected to the VoIP alternative. Actually, VoIP voice over IP network is connected with the private automated PBS system. It is important to handle the many services actually other than the voice and multimedia and video conferencing. These are using the PBS system. Actually, this is connected with the PSTN, public switching telephone network. Actually, it is connected with the PBS system in the building, and also it's handle the many internal and outgoing calls from the PBS. Actually, PBX system is a business solution. There's a lot of building and customers are buy that's PBX solutions. Many large buildings so use the PBX internal calls and internal
network calls and also handle the outgoing calls. And also it is used to connect the many extensions like that, analog extensions and IP extension. And I will explain what is the analog and IP extension. And so this is system is very cheaper than the many using the many landlines actually. Landlines, and it's a cheaper solution. Because of that cheaper solution, many customers are moved to the install the that is PBS system. Make a PBS system make a make you understand what is the PBS system? Can you කාට හරි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්? PBS system එකක් කියන්නේ මේකේ කියන්නේ අතර මේක සිටින් සිස්ටම් එකක් කරන වැඩ කරන්නේ. මේකේ තොර මේක PST network එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේක ඇතුළේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් කෝල්, outgoing calls වගේ දේවල් handle කරන තමයි සිටින් සිස්ටම් වගේ තමයි මේක use කරන්න main hub එකක් විදියට. ඒතර මේක ගොඩක්ම අපි VoIP architecture එකත් එක්ක තමයි අපි කතා කරන්නේ යන්නේ මේකට. එතකොට ඒකේ හේතුව මේක ගොඩක් සර්විසස් මේක handle කරන හින්දා. ඒතකොට අනිත් එක තමයි මේක මේ several ගොඩක් outgoing internal calls ඔක්කොම handle කරනවා. ඒ වගේ මේවට ඒකටම මේක වෙච්ච number system එකක් තියෙනවා කියන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නා අපි සාමාන්‍යයෙන් landline number එකක් ගහම number 10ක් විතර ගහනවා. නමුත් මේවයි සාමාන්‍යයෙන් ඇතුලේ ඉන්ටර්නල් කෝල් එකක් ගහනකොට මේක extension number එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර කෝඩ් 4ක විතර 3 4 5 වගේ එහෙම 3 1 2 8 වගේ ඒ කෝඩ් 4කින් ගහන extension එකක් ගැහුවම මේක ඇතුලේ තියෙන ඕනම තැනකට extension අදාළ ෆෝන් එකට කෝල් එක යනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ PV system එකේ ඒකටම compatible වෙච්ච තියෙන number system එක. මේක program කරලා හදන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක තමයි මේක ගොඩක්ම cheap ඒ කියන්නේ අපි ලාභදායී හේතුවක් වෙන්නේ අර අපි පිටින් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගෙන් ගන්න ලෑන්ඩ්ලයින්ස් ගොඩක් ගන්නකොට අපි ඒගොල්ලන්ට ලොකු බිලක් ගෙවන්න ඕන. හැබැයි මේකෙදි අපේම ඇතුලේ සිස්ටම් එකක් හදාගත්තොත් එහෙම යාළගෙන් ගන්නේ පිටින් එන කෝල් වලට විතරයි අපි ගෙවන්නේ. එතකොට ඇතුලේ තියෙන කෝල්ස් වලට ගෙවීම සිදු කරන්න ඕනේ නැහැ. බිල්ලින් එක ඇතුලෙන්. මේක ගොඩක් ලාභදායී සිස්ටම් එකක් තමයි ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා මේකට යොමු වෙනවා. දැන් ගොඩක් බිල්ඩින්ග්ස් වල මේක සොලියුෂන් එකක් විදිහට කරගෙන යනවා. This is a architecture. This is a simple architecture for the PBS system. These are actually extensions. Extension means that phones like that, telephone phones, IP phones or analog phones, and this is the main PBS system with the connected with the outside of the PSTN network. This is a simple architecture. And what is the PBS? PBS is the automated switching system. Previously I said that automated. Actually, these calls and all are handling the automatically. So it is operation from the according to the configuration in the PBS system. Another is actually many phones are computer modem, fax machine, and other many devices are connected. Also, this and also own administration function is implemented in the PBS system by the company or client or other building. So when call center as a call is handling by the company, so as a own solution. And also many features. There are many features: auto attendant, call conferencing, call hold, and call transfer. These are many featurings. I will explain what are the main features in the future. And actually, what is the difference of the PABX and PBX system? PABX system and PBX system same as a switching system for the call handling, but is the PABX is automatically call handling functions, but
PBX system is not automatic. This is a manually call handling system. This is a traditional system. PBX system, therefore, it is out from the net technology. Therefore, PBX system is used as a new technology. ඇතර PBX system තමයි ගොඩක්ම දැන් නම් පාවිච්චි කරන PBX කියන එකක් නම් නැහැ දැන් ලංකාවේ පාවිච්චි කරන ඒක අර automatic call handling system එකක් තියෙන හින්දා මේක අර configuration එක මත තමයි ඔක්කොම handle වෙන්නේ අපිට කොච්චර links තියෙනවද E1 කීයක් තියෙනවද unlock extension කීයක් දානවද zip phone කීයක් දානවද IP phone කීයක් දානවද ඒක මත configuration කරලා තමයි මේ අපිට automatically number system එකක් දුන්නාන් පස්සේ automatically අපි call එක ගන්න විතර තියෙන අදාළ තැනට call එක හංග ගන්න පුළුවන් automatically PBX system එකකින්ම අර පරණ PBX system වල manually call handle system එකක් තමයි කලින් තිබුණේ මේ operator කෙනෙක් හිටියද එතන ඒක දැන් නැහැ ඒක දැන් දිනු වෙලා තියෙනවා එතකොට මෙතන PBX system is used computers call handling call accounting මගේ software use කරන PBX system එක and also it is a new technology used the SIP session interaction protocol. Actually, SIP phones is used and SIP trunking is used in the PBX system. Actually, how is the operation of a PBX system? And PBX like a public telephone, it's a mini version. Mini switching system එකගේ තමයි මේක අතන වැඩ කරන්නේ. Mini switching system of the public telephone exchange. And also there are many software and hardware actually many special software is running the PBX system and other is the many developed the hardware system so other internal phone so local extension number actually company used the I previously said that own number system. This means that a local number is configured in the PBX system. And also the other is this PBX system can be recorded the message, recorded the call, incoming call and recorded. This is means that the interactive voice response IVR. Actually මේකේ වෙන්නේ PBX system එක අතර කලින් කිව්වා වගේම තමයි මේක අර ඇතුලේ තියෙන extension number එක තමයි විශේෂයෙන් තියෙන්නේ. ඒකට අනුව මේකේ තියෙන extension වල අදාළ software එක මතින් තමයි run වෙන්නේ. එතකොට මේ software එක මත run වෙනකොට අදාළ configuration එකකින් extensions numbers තියෙනවා ඒක local number system එකක් තියෙනවා. ඒකට අනුව අපි call එක ගන්නකොට ඒ call එක අදාළ තැනට call එක යනවා. ඒව report කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අදාළ functions තියෙනවා. එතකොට ඊටමත් මිනිස් කියන්නේ අපිට automaticallyම වෙන system එකක් විතර තමයි මේක use කරන්න වෙන්නේ. This is and further description actually PBX routes incoming calls and code and extension number. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තමයි PBX system එකෙන් අදාළ call එක route කරනවා කොහාටද යන්න ඕනේ කොහෙටද වෙන්න ඕනේ කියන ඒක වෙන්නේ අපි ගහපු configuration එක නැත්නම් code එක මත සහ extension number එක තමයි. ඒක තමයි and outgoing calls actually outgoing calls system එක connected with the PBX telephone exchange. Actually PSTN is connected with the PBX and also trunk lines. Actually E1 or the SIP trunking and also internal lines, internet extension. After the internet extension and outgoing extension connected with the PBX and to outgoing calls and incoming calls and handle. Make an operation. Do you understand what is the operation and what is the PBX system? Can you hear me? Can you ask any questions? Explain කරන්න පුළුවන්. idea එකක් තියනද?
hello Yes, sir. ප්‍රශ්නත් මොනවා තියෙනවද අහන්න ප්‍රශ්න නැහැ මේකේ වෙන හරි අපි එහෙනම් ඊළඟට යමු what is the VoIP network? Voice network is the voice VoIP. Actually, PABS system is connected with the VoIP network. Actually, අපි අර PABS system එක ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තටම හැමදෙස්සම අපි VoIP ගැන කතා කරන සිද්ධ වෙනවා. මොකද VoIP network එකත් එක තමයි මේ PABS system එක connect වෙලා තියෙන්නේ. දැන් නම් ඒකට VoIP based PABS system එකක් තමයි දැනට solutions විදියට අපිට buildings වල ලැබෙන්නේ. අපි බලමු and VoIP means that the voice over IP is a voice is communicate with the IP protocol, and previously we communicate with the voice in the analog calls, analog lines, but now it's a new technology. Is a voice is connected with the internet protocol using. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි කළා තියෙනවද ටෙලිකමියුනිකේෂන් නෙට්වර්ක් කියලා මොඩියුල් එකක් කරනවද? Yes, sir. ඒ ටෙලිකම් නෙට්වර්ක් මේ මොඩියුල් එකේ ඔයාලට මේ ගණනලා තියෙනවද මේ ඔය 4G නෙට්වර්ක් එක ගැන මොනවා හරි 3G නෙට්වර්ක් ගැන මොනවා හරි කරලා තියෙනවද? වයර්ලස් නෙට්වර්ක් එක ගැන? ඔව් සර් wireless and mobile communication කියලා මොඩියුල් එක කරලා තියෙනවා. වයර්ලස් මොබයිල්. ඒක මේ ඔයාලට උගන්වනවද දන්නේ මේ voice 4G net මොනවද 4G නෙට්වර්ක් ගැන උගන්වනවද නැත්නම් හරි 3G හරි මොනවා හරි ගන්නවද? සර් 3G 4G ගැන සාකන්නේ සාමාන්‍ය idea එකක් දෙන්න කරනවා සර්. කියන්නේ IP ගැන එහෙම. ආකිටෙක්චර් එක ගැන කරා 4G ආකිටෙක්චර් එක ගැන කරා. ඔව් සර්. එහෙනම් ඔයාලට මේ ඒකේ ඔයාලට දන්නේ නැතිලේ මේ 4G ආකිටෙක්චර් එකේ කොහොමද කියන්නේ අපිට ට්‍රැඩිෂනලි අර voice call එක handle කරන එක packet through communicate කරනවා කියලා කියනවා නේද? ඔයාලට ඒක මොකක්ද කිව්වද? internet protocol එක internet protocol හරි. IP packet හරහා තමයි voice call එක යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි call එක ගැන කතා කරා. video stream වගේ දේවල් නම් packet හරහා කොහොමද යන්න පුළුවන්. ඒකට voice call එක convert කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම දැන් explain කරාද? ඔව් සර් කියලා තියෙනවා. ඒකත් මේ වගේ තමයි මම කියන්නේ TB system එකත් ඒ වගේ ඒ තරම් develop වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක voice over IP. කියන්නේ අපි IP මාධ්‍ය හරහා තමයි අපේ voice එකක් convert කරලා IP packet එක තමයි මේක PBS එක ඇතුලෙන් යන්නේ. ඒතකොට ඒකට අපි කියන්නේ මේක VoIP architecture එකක් කරා යනවා. මම පස්සේ ඉස්සරහ පැහැදිලි කරන්න VoIP එක මොනවා වගේ දෙන්නේ කියලා. අර ඒක වගේම තමයි 4G network එක වගේ දෙයක් තමයි මෙතන ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඊතන සංකීර්ණ නෑ. හැබැයි ඒක ඔයාලා ඒක දන්නවා නම් ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න ටිකක් ලේසියි. And actually VoIP network is connected with the PABS system. It's a could communicate to the multimedia communications. Multimedia is the voice, videos, streamings, and video conferencing. So like that, it's a many outcome from the this PABS system. And also this is new technologies as a SIP phone. Actually, this IP-based PBS system is connected with the SIP trunk provider. Actually, SIP calls, SIP hard, SIP and other SIP trunking and SIP extensions is connected with them. මේකද වෙන්නේ මම පැහැදිලි කරන්නම් වෙන්නේ අර අලුතින් IP network එකක් එක්ක set වෙනකොට ආපු හින්දා මේකේ අලුතින් ටෙක්නොලොජි එකක් කියලා තියෙනවා SIP trunking කියලා. SIP trunk and SIP extension කියලා. Synchronization protocol කියලා. එතන මේකෙදි ටෙලිෆෝන් ලයින් එකෙන් අපිට අර ට්‍රැඩිෂනල් ෆෝන් එකක් වගේ නෙමෙයි අපිට වීඩියෝ කන්ෆරන්සින් වලට වගේ එතකොට අපි මේක රෙජිස්ටර්ඩ් වෙනවා ෆෝන් එක PAB සිස්ටම් එකේ. ඒතර ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ අර SIP trunk provider කෙනෙක් විතර SIP trunking තියෙනවා SIP extensions තියෙනවා විල්ලා
අලුතින් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන PAB සිස්ටම්. ඔයාලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියොත් එහෙම මේ පැත්තට ගියොත් එහෙම මේකේ කොහොමද කම්යුනිකේෂන් සයිඩ් එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට ඒක දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මොනවද SIP කියන්නේ මොනවද SIP trunking කියන්නේ මොනවද කියලා. තවදුරටත් ඉස්සරහට ගොඩක්. ඊළඟට what are the features? What are the features of the standard PABS system? Actually, normal PABS system as a handle the call handling, but call handling can't be used normally. So therefore, for that we have to many features to handle the call handling. What are the features? As a main feature, auto attendant, automatic ringback, call forwarding, call parking, call pickup, and call queuing. These are features. What is the whole auto attendant? Auto attendant is a description to automatically connect the callers to the target extension number. Actually, extension number එකට dial කරාම මේක automatically අදාළ තැනට attend වෙන එක වගේ දෙයක් තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. And automatic ringback. Actually, automatic ringback කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් enables used to pre-dial busy phone line receiving ringback. The line. ඒ කියන්නේ අපි phone line එකක් අපි call එකක් ගත්තම එහා පැත්තේ line එක ඉන්න කෙනා busy නම් අපිට අනිත් පැත්තේ ringing back tone එකක් ඇහෙනවා. මේ phone එක එහා පැත්තේ line එක busy කියලා. අපිට ඒක සාමාන්‍ය normal call එකේ දුනත් phone එක mobile එකකින් ගත්තත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන sound එකක් ඇහෙනවා අනිත් පැත්තට ඒක පොඩි වෙනසක් එක්ක. ඒකට අපි දන්නා එයා ඉන්නේ busy line එකේ. ඒක තමයි automatic ringback කියන function එක තියෙන්නේ. ඊට call forwarding කියන්නේ අපි මොකක් හරි අපි call forwarding වෙනකොට සාමාන්‍ය මේ call forwarding කියන function එක තියෙනවා අර reception වගේ තැන් වලදී තියාට තියෙන extension එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ call forwarding කියන function එකේදී අපි ගන්න call එකක් කොහෙන් outgoing call එකක් අපිට අදාළ තැනට යොමු කරන්න ගියාම එයා ඒ phone එක extension එක ගහලා එතනින්ම forward කරනවා call එක. ඒක සාමාන්‍යයි. So call parking කියන්නේ අපිට එන outgoing call එක තවත් කෙනෙක් අදාළ කෙනෙක් අපිට යන්න ඕන තැනට යනවා නම් හැබැයි එයා busy line එකක ඉන්නවා නම් අපිට call එක ඒ වෙලාවේ එතන අපිට call එක park කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ call එක තියාගන්න පුළුවන් අරගේ conversation එක ඉවර වෙනකම් කලින්. ඒක call parking. It's a call pickup. Call pickup is a normal incoming call is a pick කරනවා සාමාන්‍ය. Call queuing කියන්නේ අපි එන routing calls actually අපිට ඒක queue කරගන්න පුළුවන් queue එකක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් වගේ function එක. Others is call recording. Call recording is normally call recording function is it is buying with the software in the PABS system monitoring recording as for the legal purpose. And call transfer is same that the forwarding like call transfer as a call waiting. Call waiting is do you know about the call waiting? It's actually busy line ඉන්නවා නම් call එක waiting කියලා අපිට පෙන්නනවා සාමාන්‍යයෙන්. අපි mobile phone වලත් ඒ වගේ අන්‍යගේ function එක call waiting කියන්නේ. it's a conference call කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කිහිප දෙනෙක් එක්ක එක time එකකදීම call එක conferencing දාලා ගන්න පුළුවන් system එක. ඒකත් අපේ තියෙන normally mobile phones වලත්. others do not disturb is a incoming calls is blocked. Especially some especially like ඉන්නවා නම් එයා යම් කිසි meeting එකක නම් එයාට එන incoming call block කරන්න පුළුවන් function එක තමයි do not disturb කියන එක DND. And direct dial is a number is saved in the phone or extension is for the one number 1 2 3 4. It's a one number 1 2 number. It's a he can dial the one number from the 9 numbers and dial to the go to the direct call to the saved number. Actually එයාට direct number එකක් save කරලා තියෙනවා නම් number 10න් එක number එකට ඒ number එක save කරලා තියෙනවා direct dial වෙන විදිහට එයාට කරන් තියෙන්නේ ඒ number එක ඔබන එක විතරයි. ඒතකොට ක්‍රීම call එක
අදාළ පුද්ගලයාට direct dial වෙන extension ගහන්න ඕන නැහැ. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ IVR interactive voice response. This is a call accounting software with the computer and attendant, auto attendant and account inquiries are implementing that is a voice response, that is a IVR. And ring groups are several extensions. I mean, different groups can be implemented. And speed dialing is same, that direct dial is like same function. And voicemail means that do you know what is the voicemail messages can be moved to the extension. These are special features actually for the PBS system. ඔයාලා PBS system එකක් ඉස්සරහට දැක්කොත් එහෙම මේ features ටික තියෙනවා. develop වෙලා තියෙන මේ features තමයි තියෙන්නේ. දැනට ඒතර මේක පොඩ වෙනස් වෙනවා product එකෙන් product එකට. එතකොට ගන්න extension එකෙන් extension එකට. ඒතර unlock extension එක වගේ නම් මේ හැම එකක්ම නැහැ. voice mail වගේ නැහැ. ඒතර මේ unlock extension වල ඒවා සාමාන්‍ය IP හරි SIP හරි phone වල තමයි තියෙන්නේ. අනිත් auto attendant වගේ දේවල් තියෙන්නේ මේ unlock extension නැහැ. ගොඩක් unlock extension වල ගොඩක් phones වල සමහර features විතරයි තියෙන්නේ. සමහර features නැහැ. IP phones වගේ දේවල් වල ගොඩක් මේ features ඔක්කොම වගේ පාවිච්චි කරනවා. And what is the extension? Two types of extension, actually analog extension and IP extension. This analog extension, these are IP extension that this monitor and dial numbers. Actually display is a very interesting device, and this is a normal analog extension phone. What is the analog extension? Analog extension is the normally transmit the analog signals in the conventional, like the conventional telephone line. It's a line number. Actually, main advantage is the actually can be set to the existing infrastructure. It's easily. And also cost is very reduced, and only voice, only communication, and cost is the low cost, and management maintenance are very low. My phone actually unlock extension wala saman traditional phone line එකක් වගේ තමයි. ඔයාලා ගෙදරදී පරණ ගාලා දැක්කලා ඇති. ඒක traditional සාමාන්‍ය විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ functions අඩුයි. ගොඩක්ම voice call එකක් විතරයි. data call වගේ දේවල් ගන්න බෑ මේකෙන්. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ තමයි අඩු cost එකක් තමයි මේකට යන්නේ. IP phone එකක් ගන්නට වඩා. ඒක තමයි ලොකු වාසිදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා. වගේම අර system එකට ඉක්මනට join කරන්න පුළුවන් configurations වගේ දේවල් ගොඩක් අඩුයි මේකේ. එහෙනම් ඒකේ තමයි වාසි තියෙන්නේ. And other is the IP extension. IP extension is a digital telephone system. It is communicating with the internet protocol, and actually for use the data and voice communication with the integrated, and also video conferencing, so like that. For that, using this IP extension. So for that, actually more expansions. Actually, this phone is a very high value from the price, and this can, and also advantage is a very good quality, audio quality, and video can be seen video, and so very internet can be get to the international call. So it's a very new technology for the this IP extension. මේ IP extension වල කියන්නේ IP extension කියන IP phone එකක්. IP phone එකක් කියන එක සිංහලෙන් කියන IP phone එක ඒකේ අතර use කරන්නේ internet protocol තමයි transmit කරන voice වගේ ඒවා. ඒතර මේකේ data and voice කියන දෙකම use කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපිට voice over IP system එකත් එක්ක connect වෙනවා. connect වෙලා
මේක ගොඩක් හොඳ audio quality එකක් තියෙනවා. හැබැයි post එක පොඩ්ඩක් වැඩි. ටිකක් ගොඩක් video conferencing වගේ පැත්තකට යන්න පුළුවන්. develop වෙලා තියෙනවා. මේක දැනට ගොඩක් use කරන මේ IP extension line එක. දැන් මේ ටික තේරුණාද? What is the do you understand what is the IP extension and log extension PAB system වගේ දේවල්? ඔව් සර්. Can you ask me any questions and from the doubts? Okay. පොඩ ඉක්මනට කරගෙන යන්න. අච්ච සතරක්ම තියෙන ඉඳ ඉක්මනට කරගෙන යන්නද? මේ ටික මේ. Okay. VoIP architecture. VoIP architecture is mainly there are two types, two things actually. Call control server and IP telephone endpoints. ඉස්සලා කිව්වා IP telephone endpoints කියන IP extension වගේ දේවල්. ඒක කනෙක්ට් වෙනවා කියන CSS නැත්නම් මේක VoIP architecture එකත් connection එකක් තියෙනවා කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. The call usually call control server. Call control server is the call handling server. Actually, call outgoing and incoming calls are handling this server. Actually, for instance, by using the software, specific software, call accounting software. This is called as call accounting software, and also this service means that a zip server or VoIP server or its name is the IPTV system. Is connected with VoIP architecture, and you can call control server PAB system එකේ main component දෙකක් තියෙනවා. කියන්නේ අයි VoIP architecture එකේ main component දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි call control server එක, අනිත් එක තමයි IP telephone endpoints. එහෙම නැත්නම් IP extension කියන එක. එතකොට call control server එකෙන් කරන්නේ call handle කරන එක. outgoing and incoming calls handle කරනවා. ඒකෙදි call accounting software කියලා specific software එකක් තියෙනවා PAB system එකට. ඒතර ඒක තමයි call ඔක්කොම handle වෙන්නේ automatic. ඒතර මේකෙදි මේකට කියනවා විශේෂයෙන් IPTVs කියලා කියනවා, zip server එකක් කියලා කියනවා. zip server එකක් කියලා කියනවා, VoIP server එකක් කියලා කියනවා නම් විදියට. ඔක්කොම functions call control කරන්නේ මේ server එක ඇතුලේ. එතකොට අනිත් එක තමයි telephone endpoint, IP point, zip client point වගේ දේවල් වලට තමයි කියන IP endpoints කියලා. එතකොට මේක smartphone or laptop join කරන්න පුළුවන් මේකට. එතකොට VoIP architecture is a connect. There's architecture combined with the call control server and IP telephone endpoints. And this is a VoIP architecture, simple VoIP architecture. This is a PST8 and call control server and IP phone is connected with the IP network. IP network, actually communication between server and IPSTN, this like, and this part is the communication between US and server. Make it වෙන්නේ මේ PST එකෙන් outgoing calls, PST public switching telephone network පැත්තෙන් එන calls අපිට එන calls IP network එක හරහා connect වෙලා තියෙනවා. මේ IP network එකක් තියෙන මේකට. ඒක cabling wireless මොකක් හරි IP network එකක් වෙන්න පුළුවන්. IP එකක් හරහා මෙතනට එන server එකට එන call එක, outgoing call එක මේ IP network එකේ through අපිට පුළුවන් අදාළ extension එකට යවන්න IP එකක් තුලින්. ඒතර මේක විශේෂයෙන් IP එකක් තුලින් යන number එකක් ගිහිල්ලා අදාළ IP phone එකට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් විදිහ තමයි VoIP architecture එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. What is the actually VoIP architecture is described? It's mainly this explain about this function, this feature. Actually, one is from the end device. Actually, call controls are in green. It's like that. Actually, VoIP next part of your part feature.
One is actually core control server. Other is the core control server and TST, traditional telephone. මේකදී කියන්නේ අතරම core control server එක අතරම trunk side එකයි line side එකට previous connection එකක් තියෙනවා. අතර this is a line side, this is a line side. Actually this is a trunk side. TST and core control server පැත්තෙන් trunk side එකක් තමයි අතරම තියෙන්නේ. මම ඒක තව ඉස්සර කරනවා. This is a normal two type of IP phones. How is the function with the core control server with the in the IP network? You can see the blue line in the SIP messages between phones. SIP messages in the between phones in the true IP network, and red lines is the voice packets between phones, and other SIP between phones and IPTV the core control server. මේකෙදී function එක වෙන්නේ මෙහෙම. මේක SIP message මම SIP phones connect වෙලා තියෙනවා නම් මේක සාමාන්‍ය voice network එකත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. core control server එකත් එක්ක. එතකොට SIP messages එකත් එක්ක SIP phone මේ දෙකම IP phone එකත් අපි SIP phone දෙකක් කියනවා නම් ඒ SIP phone දෙක හරි IP phone දෙකක් හරි කියන්නේ. එතකොට මේ දෙකෙන් අපිට messages දෙකක් යනකොට SIP protocol එක කරා signaling messages දෙකක් communicate කරනවා IP network එක හරහා මේ phone දෙකට. ඒතර ඒකම තව line එකක් තියෙනවා voice message දෙක යනවා. අපි කතා කරන voice එක මේ රතු පාට line එක දිගේ මේ phone එක අතර connect වෙනවා. හැබැයි මේ කොළ පාට line එකකින් වෙන්නේ ඒ අදාළ communication කරන call එක controlling channel එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. server එක side එකේ. ඒ server එකත් මේ phone එකයි connect වෙලා තියෙන server එක පැත්තෙන් call green line එක තුලින් connect වෙලා තියෙනවා නම් මේක operation එක එන්නේ ඒ විදිහට. ඒතර මේකෙන් call එකේ handling procedure වෙන්නේ කොහොමද handle කරන්නේ ඒ server එක පැත්තෙන්. හැබැයි voice packet සහ SIP messages server එක හරහා connect වෙන්නේ නැහැ. ඒක phone එක හරහා network එක තුලින් connect වෙලා communicate කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි SIP architecture එකක් ඇතුලේ SIP call එකක් transfer කරන්නේ. අපිට මේකේ පේන්නේ core control service used to handle the calls only, handling functions only handling, and there is a communication between the IP phones in the VoIP architecture using the SIP messages and voice packets. Is it clear? Hello. Yes, sir. Doubts? Are there doubts? Please ask some questions. මම සිංහලෙන් කරලත් අර වලට සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් ගන්න එකත් ඒක තේරෙන්න තියෙන හින්දා සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. අර සිංහලෙන් කින්කොට කොල්ලට වදින හින්දා. Okay, we can go forward. And VoIP architecture. Actually, VoIP architecture is used to transmit the VoIP voice messages using the SIP messages or IP network. Do you know that? Actually, you know now is what is the VoIP architecture and what are the functions? What is the function? For that functions for communicating with the voice messages to using the specific protocols. Actually, VoIP signaling protocols in the SIP1, SIP-T, H.323, the specific signaling protocol, and also IMS signal, SIP MI, SIP MW, this IMS signal. Actually IMS means that Internet Multimedia System. Actually, for the in the VoIP PBS system can be connected with the IMS to communicate the multimedia, video conferencing, multimedia system.
කියන අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් විදිහට PBS සිස්ටම් එක IMS network එකත් එක්ක connect වෙනකොට කරන්න පුළුවන්. network කරාම පස්සේ ඒක VoIP නෙමෙයි අර IMS network එකත් එක්ක connect කරාම multimedia system වගේ දේවල් අර video conference මම කිව්ව කලින් ඒ වගේ දේවල් communicate කරන්නේ IMS signaling කියන protocol එක use කරනවා. SIP MI SIP MW වගේ. And there is a transcoding. Transcoding means the do you know about the voice call is a transcode codec using the means the codec specific codecs G711U/A, G729, G72319. It is a specific codec used to communicate the voice communication. පොඩි point එකක් කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඉන්ඩස්ට්‍රි කියලා ට්‍රේ එකට යනවා නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි ටෙලිකොම් පැත්තේ යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් ගාවට යනවා නම් මේ වගේ ජොබ් ඔපචුනිටි එකක් තිබුණොත් මම කියන්නේ PBS වගේ ඒ සයිඩ් එකේ පැත්තට යනවා නම් මේ කියන ප්‍රොටෝකෝල්ස් ටික very important වෙනවා මේ ඉන්ටර්වියු එකදී. ඉන්ටර්වියු එකදී ෆේස් කරනකොට මේ ප්‍රොටෝකෝල්ස් ගැන පොඩ්ඩක් පුලේ තියාගන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්වියු ප්‍රශ්නයකදී අහන්න පුළුවන් දෙයක්. ෆයිනලයිස්ට් නේද ඔක්කොම ඔයාලා ෆයිනලයිස්ට් ඔයාලා ඔක්කොම ෆයිනලයිස්ට් නේද? Hello? Hello? We can hear you. Okay, next is part is the SIP extension. SIP extension is a service that was the SIP extension එකදී what is කොහොමද වෙන්නේ operation එක කියලා මේක බලනවා. SIP extension is the, like that mainly IP phones like that IP phones is connected with the VoIP architecture. For that in the SIP extension is registered to the call control server. And this SIP extension එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපි IPTV එකේ හරි server එකේ නැත්නම් කියන web server එකේ නැත්නම් SIP server එකේ අපේ SIP phone එක registered වෙලා තියෙන්න ඕන SIP communication එකක් කරන්න නම් අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව normal phone එකට වඩා SIP extension එකේදී වැදගත්ම point එක තමයි මේක registered කරලා තියෙන්න ඕන communicate කරන්න අර communication කරන medias කියන්නේ SIP protocol වලින් IP network එක හරහා කරන්න නම් ඒ SIPs ටික phones ටික ඔක්කොම registered වෙලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් අපිට communicate කරන්න බෑ. And actually it's a username password is need to be given to the call controller of the SIP phones to make the calls. For that SIP extension is not work properly without the registration. Okay, another is the SIP extension is a hosted another name of the SIP extension is like a hosted IPPS service. Actually it's described the call control server is a like that net connect with the internet telephone service provider actually. Do you know what the service provider? That's actually in Sri Lanka in the SLT dialog like that service provider or in the cloud. Actually VoIP internet service provider ලගින් තමයි internet service providers ලගින් ලත් එක්ක PSTN එක connect වෙලා තියෙන්නේ අතරම internet service provider network එකත් එක්ක. ඒකට සමානවට cloud එකක් කියලා cloud එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ තමයි අපේ VoIP architecture එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙදි customer ගේ side එකෙන් IP phone side එක සහ PBS එක connect වෙලා තියෙනවා.
and also single telephone number. Single telephone number is assigned to the single IP port. Actually, this is a very important thing. It's a IP port is a one IP port has the one single point, single number, single extension number. SIP extension වලදී මේකේ කෙටියෙන් කියන සමහරක් විතර කියනවා නම් SIP extension එකක් අපි හැමතිස්සෙම registered වෙලා තියෙන්න ඕන SIP server එකත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් SIP call contract server එකත් එක්ක. ඒතකොට එහෙම කරන්න බැරි නම් කරේ නැත්නම් අපිට මේක communication එක තියාගන්න බෑ normally. ඒතකොට configuration එකේදී username password දෙනවා. ඒතකොට කරලා තමයි SIP phone එක තියෙන්නේ. SIP phone එකේ specific number එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ extension number එකයි phone number එක call number එකක් තියෙනවා. ඒක ස්පෙસિෆික් වෙනවා. ඒ වගේ මේක අපේ PSTN එකත් එක්ක සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස් ලාගේ PSTN එකත් එක්ක තමයි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ කස්ටමර් සයිඩ් එකෙන් SIP phone එක තියෙද්දි IPP system එක hosted IPP system එක තනිකරම PSTN network එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ITSP internet telephone service providers ලාත් එක්ක ඔව් කියන SLT dialog වගේ දැන් එයාලත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපේ hosted IPPBS එක line වලින් fiber fiber media තුලින් තමයි ඇටලා තියෙන්නේ. ඒක එයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් අපේ ඇතුලේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක network එකත් එක්ක join වෙනවා. ඒතර ඒක customer side එකෙන් IP phone එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි normally SIP extension okay. And what is the SIP trunk? SIP trunk is SIP extension and SIP trunk. SIP extension is like the IP phone. SIP trunk means that the communication part created by the service provider to the PB, hosted IPPS system. මේකේ ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. මේක IPPS system එක SIP trunk එකක් කියලා කියන්නේ SIP trunk එකක් create කරන්නේ හැමතිස්සෙම service provider කෙනෙක් පැත්තෙන්. ඒතර service provider එක පැත්තෙන් එයාලගේ තියෙන network එක කියන්නේ public telephone network එකත් එක්ක අපේ තියෙන PBS system එකත් එක්ක SIP trunk එකක් හදනවා එයාලා. ඒ SIP trunk එක හරහා තමයි සියලුම all calls ඒ කියන්නේ voice call ද data call ද ඕනම call එකක් video conference call එකක්ද කොහෙන් හරි in a call outside in a call ටික ඔක්කොම මේ SIP trunk එක හරහා එන්නේ. and SIP extension එකක් කියන්නේ customer ගේ premise එක කියන්නේ customer ගේ පැත්තේ අපි පාවිච්චි කරන user ගේ පැත්තේ තියෙන SIP phone එක විතරයි. ඒතර දැන් අද අතරම today is the mostly use the SIP trunk in the ISP provider. Actually E1 links traditionally use the E1 links like the analog lines is removed so that use the SIP trunks because of that very cheaper and cost effective and so mostly maintenance very easily and implement very easily. Therefore SIP trunk is implemented between the ISP provider and hosted IPPBS in the specific building. ඒ කියන්නේ අතරම SIP trunk එකක් think තමයි දැන් අතරම SLT ලාගේ හදවලා කවදා හරි ඔය බිල්ඩින් එකකට අපි ගන්න එපා මොනවා හරි අපි තනිකර PBS system එකක් හැදුවා කියලා PBS system එක බිල්ඩින් එකේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරා කියලා අපිට කෝල් ගන්න බෑ මේ පිටින් කෝල් විතරයි. හැබැයි අපිට පිටින් කෝල් එකක් හරි අවුට්ගෝයින් කෝල් එකක් හරි ගන්න බෑ අපි PSTN network එකත් එක්ක join වෙලා නැත්තම්. ඉතින් PSTN network එක අයිතිය තියෙන්නේ service providers ලාට. The service providers ලා PSTN network එක ලංකාවේ PSTN network එක service provider අයිතිය ලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක different service providers ලා ඉන්නවා ලංකාවේ. ඔයාලා ගන්න SLT ඉන්නවා, dialog ඉන්නවා, ඒ වගේ කට්ටිය. ඒතර යාලට මේක යම්කිසි අයිතියක් තියෙනවා මේ යාලට එන outgoing හරි calls ඒ ටික handle කරන්න යාලගේ අයිති දෙන්න කරන්නේ. ඒතර මේකට දැන් IP network එක දැන් technology IP පැත්තට trend වෙන හින්දා SIP trunk කියන technology එක use කරලා තියෙනවා මේ voice network එකත් එක්ක. SIP trunk. SIP trunk එකක් use කරන එකෙන් ඒගොල්ලන්ට ලොකු cost effective තියෙනවා. maintenance cost එකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේක virtual trunk එකක් විතර තමයි use කරන්නේ. මේක fiber media අතර හරහා යන්නේ. හැබැයි fiber media physical fiber media වුණාට
මේක virtual network. ඒතර trunks කිහිපයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් PBS system එකත් එක්ක trunk PBS system එකේ capacity ගොඩක් තියෙනවා නම් අපිට trunk 50ක් 60ක් වුණත් ඒක කරුණා. එතකොට trunk එකකින් යන calls ප්‍රමාණය ලොකු ප්‍රමාණයක් යනවා. ඒතර ලොකු video call ද voice call ද ගොඩක් calls වලට handle කරන්න පුළුවන්. ඒක limited නැහැ. එතකොට band එක හරියට නිකන් bandwidth එකක් වගේ. සාමාන්‍ය අපි කතා කරන bandwidth එකක් වගේ. ඒ bandwidth එක ලොකු කරන්න අපිට handle කරන්න පුළුවන් call ප්‍රමාණය වැඩි. ඒතර SIP trunk තමයි ගොඩක්ම දෙන්නේ. SIP trunk එක තමයි use කරන්නේ. අපි කවදා හරි first word එකෙන් අපි ගිහිල්ලා දැන් කතා කරනවා නම් E1 link නෙමෙයි ඉල්ලන්න වෙන්නේ SIP trunk. ඉස්සර පාවිච්චි කරේ E1 link. E1 link එකෙන් ඉස්සර call කතා කරන්න පුළුවන් call 130ක් විතරයි. හැබැයි දැන් ඊට වඩා ඒත් voice call විතරයි. හැබැයි දැන් නම් use කරනවා අපි voice විතරක් නෙමෙයි data call උත් අපි use කරනවා તો SIP trunk කරා. ඒ නිසා තමයි දැන් SIP trunk is a very popular in the industry to provide the voice and data calls to the specific building or specific customer to using the hosted PBS system. And it's like that SIP trunk, and you can see the picture. Actually, this specific building install the call control server like the PBS system, PBS, and it's a IP phones. It's a SIP extension or IP phones. This is connected with the internal IP network. This is the internal IP network connected with the ITSP server, Internet Service Provider. This service provider and the BSTN to the through internet. This is a call control server. This is like the PAB system, like it's connected with through the internet. ITSP server is a SIP trunk. SIP trunk is a creator. මම ඉස්සර කිව්වා වගේ තමයි මෙයා මේ ඉන්නේ SLT හරි ඩයලොග් හරි කෙනෙක් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා අපේ නෙට්වර්ක් එක මේකෙදි මීඩියා එක වයර්ලස් හරි වයර්ඩ් හරි මීඩියා එකක් වයර්ලස් වෙනවා නම් වයර්ලස් මීඩියා එකක් එක්කෝ 4G හරි 5G හරි 4G වගේ කෙනෙක්ට යනවා වයර්ඩ් මීඩියා එක නම් මේක ෆයිබර් මීඩියා එකක් යනවා FTTH වගේ ලයින් එකකට FTTB වගේ එක බිස්නස් සොලියුෂන් එකක් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා ඒක දෙනවා ඒතකොට මේකෙදි ඒගොල්ලෝ මෙතන හදනවා අපේ IPP එක්ක අපේ කැපැසිටි එක බලලා අපිට තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක බලලා එයාලා SIP trunk එකක් නිර්මාණය කරනවා. SIP trunk එකක් දෙකක් තුනක් කිහිපයක් වෙන්න පුළුවන් අපේ රික්වයර්මන්ට් එක මත. එතකොට අපේ කස්ටමර්ගේ රික්වයර්මන්ට් එකට හරියන විදිහට SIP trunk නිර්මාණය කරාම මේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් දෙන්න පුළුවන්. sorry ඕනෑම voice හරි data හරි call එකක් හරි video conference call හරි video transmit කරන්න පුළුවන් මේ SIP trunk හරහා ඉතා පහසුවෙන් අර previously අපි use කරපු E1 link වලට වඩා දැන් E1 link technology එක දැන් නැහැ ලංකාවේ remove වෙනවා E1 link දෙන්න පුළුවන් එයාලා customer ඉල්ලනවා විතරයි හැබැයි දැන් ගොඩක්ම customer service provider try කරන්නේ මේ SIP trunk කියන technology එකට move කරන්න වෙන්න and මේ ඔයාලට මේ idea ගන්න පුළුවන් අතන මේ අපේ ඇතුලේ තියෙන IP network එක හරහා call control server එක use කරලා තියෙනවා IP phones වලට. ඒතර මේක අපේ ඇතුලේ තියෙන VoIP network එක මේ තියෙන්නේ පිට තියෙන internet network එක හරහා දෙන අපේ cloud එක හරහා නිර්මාණය වෙලා තියෙන SIP trunk එක. Do you understand? Hello. මේ දක්වා කරාපු ටික තේරුණාද? Do you understand what is SIP trunk, SIP extension, analog extensions, PBS system, what are the features of the PBS system, and what is the difference of the PBS and PBX? Do you understand? Yes, sir. Okay.
SIP trunk, especially explain what is the SIP trunk is not the actual physical circuit. මම අර කලින් කිව්වා වගේ SIP trunk කියන්නේ physical circuit එකක් නෙමෙයි. ඒක virtual circuit එකක්. ඒක නිර්මාණය අපි wired හරි wireless media එක තුලින් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට SIP trunk is not a physical circuit. It's a customer meters customer is a logical network, so an IP network. Okay, and as connected to SIP trunk, we are the internet or an ITSP internet to connect with the internet, and also SIP extension. So registered for the username and password in the local control server. It's like local control server means that a PBS system. Okay, and register servers, ITSP network. And SIP trunk deliver multiple voice channels. I previously said that voice channels, call paths, multiple telephone numbers. SIP trunk මම කලින් කිව්වා SIP trunk වලට voice channels ගොඩක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්, television channels නිර්මාණය වෙනවා, call path ගොඩක් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එක පහසුයි. මේ bandwidth එකක් දෙනවා වගේ bandwidth එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වෙනස් කර customer requirement එක fulfill කරන්න. And SIP trunk, when the SIP trunk make the අපි දැන් මේ තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්නකොට අපි PBS system එකක් use පටන් ගන්නවා නම් install කරනවා නම් when ordering a SIP trunk, you will typically be asked the number of telephone numbers that will be used in the trunk and the numbers of call paths you require. When the ordering, it's a requirement based on the requirement of the customer, and service provider give the suitable SIP trunk bandwidth as per the number of telephone numbers, telephone extensions, and number of call paths as per the requirements. again SIP trunk එක දෙන්නේ customer service provider ඉතින් customer ට එයාගේ requirement එක මත තමයි SIP trunk නිර්මාණය කරන්නේ. ඒක logically හදන්න පුළුවන් network එක හදා configuration මාර්ගයෙන් IPBS එක්ක connectivity එක තියාගන්න විදිහට. එතකොට SIP extension trunk වලින් voice data ඕන දෙයක් means කියන්නේ අපිට limit එකක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි cost එකක් යනවා, service provider cost එකක් ගන්නවා. and the SIP extension කියන එක අපි server එක පැත්තේ register කරලා තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම call handling කරන්න. what is SIP trunk? And this is a okay. This is my project. This is my in my project. This is a PBS block 1 and 2 is මේ තියෙන අර මම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මම දැන් ඉන්වෝල් ආගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සිස්ටම් එක ගැන මේකේ තියෙන අපි E1 කියන කැටගරි එකක් යූස් කරනවා. දැන් ඔයාලට මේක හැකි analog ports 1500 support කරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ support 1500 analog ports and 1000 configured. And 10 operator ports, 10 configured, 60 IP phone, support 50 E1 and SIP trunk, point to point or multi-point. මේකේ මේ සිස්ටම් එකේ E1 links තියෙනවා වගේම SIP trunks තියෙනවා. මොකද customer E1 link තාම පාවිච්චි කරන හින්දා එතකොට යාලගේ පවතින voice network එකත් එක්කත් connectivity තියාගන්න ඕනේ. ඒකට E1 link ඕනෙනවා. ඒ වගේම normal internet 3G 4G network එක හරහා තියාගන්න වෙනවා. මේ firewall එක හරහා connect වෙලා මේක අපි මේක අද internet network එක පාත් ගන්නවා. එතන මේකෙදි අර සාමාන්‍ය analog phones අපි කියන analog extension 1500ක් කට support කරන්න ඕන future expansion එකත් එක්ක. හැබැයි 1000කට වගේ තමයි configure කරන්නේ. operator ports කිව්වම සාමාන්‍ය operators ලා ඉන්නවා. operators ලා ඉන්නකොට operators ලා 10කට ඉල්ලනවා. 10ම configure වෙන්නත් ඕන. operators ලා කියන්නේ call command center එක කියන්නේ call operators ලා ඉන්නේ. මේවාගේ සාමාන්‍යයෙන් IP phone එකක් phone 10ක් තියෙනවා උතන. ඊට අමතරව තව 60යි IP phone 60කුත් configure වෙලා තියෙනවා මේ system එකේ. E1 15ක් තියෙනවා වෙනවා. SIP trunk තියෙනවා. මේ PBS system මේ network එකත් මේ පැත්තේ SIP trunk සහ E1 links configured වෙනවා. ඒතර ඊට අමතරව මේ පැත්තේ local
අපේ ඉන්ටර්නෙට් නෙට්වර්ක් එක කනෙක්ටිවිටි තියාගන්නවා තවත් PBS පහක් එක්ක. මේකට this is a very large network and very complex system. It's not simple, and you can understand how is the connection with the PBS to PBS connection. In addition to, I would like to say that you can search what is the SBC in the internet. You can find what is the SBC and self-study. SBC is attached to the PBS system. මම කැමති අර ටිකක් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න SBC කියන්නේ මොකක්ද කියලා. PBS system එකට සම්බන්ධයක් පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඒවට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් self study. මම මේක හැලි කරන්නේ නැහැ ඒක එච්චර ටිකක්. යන හින්දා ගැඹුරට යන හින්දා මේ ටිකක් ඔයාලට දැනගන්න දල අයිඩියා එක රෆ්ලි අයිඩියා එකක් දැනගන්න ඕන හින්දා මේක තියෙන්නේ. ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඉස්සරහට යන්න ඉන්ට්‍රෙස්ට් තියෙනවා අර SBC වගේ දෙයක් ගැනත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඕනේ මේ ඉස්සරහට ඉන්ඩස්ට්‍රි ජොබ් වලට යනකොට. And these are products of the PAB system in the world. Actually, Avaya, Mytel, NEC, Alcatel is the main products. I work with these 4 products actually. Okay, thank you. So this is a PAB system is over. Do you have any doubts of the PAB system? Can you ask me any questions? I give 5 minutes. අර මං කිව්ව අර මේ ඉන්ටරෙස්ට් එකක් තියෙනවා නම් SPC කියන්නේ session border control කියන එක තමයි. What is the session border control? And you can find the informations mostly, and you can find many information what is the SBC, and it will be important to your career life and career knowledge as you are final year graduates. Sometime I will ask questions. So final exam. Session border control. ඔයාලට තේරුණාද PVC system ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න. voice architecture ගැන කියලා දුන්නා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න තියෙද නැද්ද? අපි ඊළඟට යන්න පුළුවන් ඉක්මනට ගන්න. Actually, I have a question. Yeah. So in PABX, it is automated, and PBX not automatic. Yeah, yes, PBS is not automated. It's a traditional technology. PBS is a manually operated. It's handle the calls in the PBX system. But now it's using the PABS system. We is a private automated branch system. Actually, automatically all calls and handling with the features. Okay. Yeah. Okay. Now using PABX. Now using PABS actually. PBS system තමයි ඔයාලට ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාම ගොඩක් බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. PBS කියන එක නේද? PABS තමයි තියෙන්නේ. Right. Okay. Let's go other lecture. Maduwantha. Let's go.
Can you see this, sir? Yes. CCTV Yes. system? Yes. Okay. This is a fourth lecture, CCTV system. I previously I did the structure, normal introduction of the ELO system, structural cabling system. It's a PV system. Now it's a CCTV system. Okay, CCTV system. What is CCTV system? What is the CCTV system? Map using මොකටද කියලා. මම ඒසොට සිංහලෙන් අහනවා. සිංහලෙන් උත්තර දෙනවා. මොන වගේ දේවල් CCTV system එකක් use කරනවා. දේවල් වල සාමාන්‍ය දාලා තියෙන්නේ. Security purposes. Oh, security purpose actually main purpose is the security purpose. So it's a CCTV. CCTV means that the closed circuit television IP surveillance system. And actually, according to this diagram, television system can be categorized to parts: closed circuit and open circuit system. CCTV is a closed circuit system is categorized in two parts: CCTV and CATV. CCTV closed circuit television system, and other is a community access television system. Today we are going to discuss with the CCTV system. It is a very important system to the as a industry, and lot of complex buildings and implemented CCTV system. To then their customers are paid more money to implement CCTV for a purpose of the security system. And why is CCTV system is required? Main reasons in the security, crime preventions and safety, disaster preventions, manpower saving, customer service, other applications, video conferencing like the distant education and sales presentation, and reduce cost and risk, prevent, deter crime, foolproof coverage, keep your employees honest, encourage good behavior, prevent safety incidents, law enforcement. These are many requirements. There are many requirements in to implement the CCTV system, but main purpose is the security reasons. And CCTV system. This CCTV system can be categorized as an analog system and a digital system or IP system. This is an analog system. The system is implement the DVR, and main processing part or main important thing is a DVR. DVR is not working in the IP network. It is a normally traditional networks, and DVR plus CCTV, analog CCTV, to connected with the coaxial cable in the this analog system. And actually you see home CCTV system in the home is a normally traditional DVR plus CCTV system. It's an analog system. ඔයාලා ගෙවල් තියෙන සිස්ටම් වගේ වුණා අර ගොඩක් DVR analog system තමයි තියෙන්නේ. DVR එකයි CCTV ටිකයි තියෙට coaxial cable එකකින් connect වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක තියෙන traditional system එක. And other is NVR IP CCTV system. This is a new technology, new trends in CCTV system. This is a PoE enable IP camera and PoE switches, NVR, monitor, routers, and internet remote devices use connected. This system is a very complex. Actually, main part is the NVR, network video recorders. NVR. DVR means the digital video recorders. NVR is the network video recorders and servers. Servers is connected. IP CCTV camera. This is IP CCTV camera.
This what is the difference on the analog system and IPCC camera? What is the difference? Main difference එක මොකද්ද? IPCC system එකයි analog system එකයි තියෙන වෙනස. ඔයාලා වචනෙන්ම කියන්න පුළුවන්. Hello. Can you hear me? Yes, can hear. Yeah. මොකද්ද difference එක? IPCC system එක analog system එකයි තියෙන main difference එක මොකක්ද? ඔයාලට එක වචනෙන් තමයි අල්ලන්න. එක වචනේ තියෙන එක. IPC system එකක් වැඩ කරන්නේ IP network එකක් හරහා. ඒතර මේ IPC system is work in the as under the IP network and specific IP number is assigned to the IP camera. Specific IP numbers. Okay. This is POS switches as NVR connected with, and these are all devices are working in the IP network assigned in the specific IP numbers. But analog system is not working in the IP network, is not assigned to the IP numbers. And this is a advantage of a CCTV system. There are many advantages. First, in the high image quality, megapixel technology, and no analog to digital conversions, need not a recording for them, right? And easy to install, and truly digital. Truly digital means that no image quality distortion. Image quality is not distortion over the distance travels. Image quality එකට බලපෑමක් එන්නේ නැහැ. And camera intelligence, built-in security, crystal clear motion, easy to scale, lower total cost, new possibilities, analytical features. Guys, at CCT IP system එක ගොඩක් advantages තියෙනවා traditional advanced system, traditional කියන්නේ normal analog system එකට වඩා. ඒකෙදි ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ image quality එක. දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් ගෙදරක තියෙන CCTV system එකයි ඔයාලා අතන දැක්ගත්තොත් IPC system එකයි තියෙන quality ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. image quality ගොඩක් ඒවා කැමරා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් use කරන 2 megapixel 4 megapixel 3 megapixel වගේ image quality එක අතින් ලොකු cameras use කරන්නේ. වගේ මේ camera වල intelligent camera ගොඩක් සමහරය camera එකටම හිතලා camera එකෙන්ම ඒ image එකේ quality වෙනස් කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ camera එක දැන් develop කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් දුර අරගෙන ගියාට distortion වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේවා use කරන්නේ cat 6A හරි cat 6 හරි cable network එක හරහාම යන්නේ. එතකොට අපිට මීටර 90 මීටර 100කට වඩා 100ක් විතර දුරකට අපිට මේ වීඩියෝ එක ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ හැබැයි ගෙදරක නම් අපි ගහන්නේ YouTube කේබල් නෙමෙයි අතරම දින්නේ නිකන් coaxial කේබල් වගේ. හැබැයි ඒ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් එකත් එක්ක දුර වැඩි වෙන image quality එක බහිනවා. ඒ වගේම security එක හොඳ security එකක් මෙතන තියෙනවා. මේවා features වැඩි. analytical features කියලා අලුතින් features තියෙනවා CCTV system වල. ඒ වගේම scale කරන ලේසි. අඩු total cost එක ගත්තොත් අඩුයි. හැබැයි කැමරා එක මිල ගන්න වැඩි. ඒ වුණා total cost එක network එකේ කරන්න ගියොත් එහෙම ඒක සාමාන්‍ය total cost එක අඩුයි.
ආගෙම easy install කරන්න lazy. මොකද අපි RG45 point එකකින් තමා මේ camera එකක් install කරන්නේ. Normally වගේ මේවට වෙනම power cable එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේක සම්පූර්ණයෙන් power over ethernet තමයි network එක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ethernet cable එක හාම අපිට power එක transmit කරන්න පුළුවන්. එතකොට වෙනම power cable එකක් implement කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපිට RJ45 network එකටම connect කරගන්න power එකයි අදාළ video data ඔක්කොම transmit කරන්න පුළුවන් එකම cable එක. Here are the advantages. And what is the image quality resolutions? You can see the different types as per this picture. This you can see the 4CIF 720p pixel and 2 megapixel, 3 megapixel, 5 megapixel picture size, 6 megapixel picture size is a and height and horizontal length are change in the different megapixel range. You can see, and other it's image quality resolutions. What is the description? QCIF, quarter CIF, 2 times CIF width. It's a width and height. Width and height. You can see that width and height. 4 CIF is width and 2 times CIF height. Width is 704. Height is 480. And it's a HD resolution, high definition. This is 720 pixel means an HD region. You start from the HD high definition region, and width is 1280 pixel, 720 height. This is a different quality resolutions, and you can see what are the pixel width and height, and notes you can refer. Okay. And today is now is a new you have heard the 4K technology? Are you heard 4K technology? ඔයාලා ආගෙන 4K technology 4K resolution කියලා මම කැමරා දැවලා ෆෝන් එක කැමරා එක බලද්දි මෙච්චර මෙගාපික්සල් මෙච්චර තියනවා කියලා කියනවා පික්සල් මෙච්චර කැමරා එකක් කියලා. ඒකෙන් ගන්න ෆොටෝ එකේ size එක තමයි අපිට පේන්නේ. width එක height එක clear ගතිය resolution එක. දැන් අලුතින් තියෙන ටෙක්නොලොජි තමයි 4K කියන එක කැමරා වල. ඒකට ඒ කියන්නේ CCTV කැමරා වල විතරට ඕනම කැමරා එකක තියෙන ටෙක්නොලොජි එක තමයි 4K කියන එක. ඉස්සරහට එන්නේ. ඒක 8 මෙගාපික්සල් විතර වෙනවා. අපිට resolution එක ඒතර ගන්න පින්තූරේ ලොකුවටම සීලුම දේවල් බලන්න පුළුවන්. ද ක්ලියර් පින්තූරයක් ලැබෙන්නේ 4K වලින්. ඉස්සරහට එන්නේ ගොඩක් ක්ලියර් එකක්. And aspect ratio. What is the aspect ratio? Aspect ratio is the ratio between the image heights and width. Aspect ratio කියලා කියන්නේ image ratio එක. කියන්නේ height and different width. And standard definition TV system is 4:3. Actually, it is used in the television, HDTV, film. Is used this standard definition. And mostly security camera is used that standard division 4:3 format. Standard division camera is all HD camera using that is standard 4:3 aspect ratio. Aspect ratio එක කියන්නේ width එකට height එක දක්වන එක කියන්නේ අපි ගන්න image එකේ pixel range 4:3 size එක තමයි අපි ගන්නෙ. ඒ size එකට තමයි දැන් security cameras වලත් ඒ technology එක use කරනවා ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ මේකේ. දැන් ඔයාලා
බලන්න පුළුවන් difference මේ තියෙන aspect ratio difference 6:9 aspect ratio එකට ගත්ත පින්තූරය සහ 43 aspect ratio එකට ගත්ත පින්තූරය. Okay, you can see what is the difference. This 6:9 and 4:3 different pictures. What is the difference? You can see this picture. Can you see? Yes, can see. Yeah, what is the difference? 6:9 or 4:3 between? Height of the image is high. What is that? Height is මේක අර නිකන් අනුපාතයේදී තියෙන්නේ. ඒ අනුපාතය තියෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති. එච්චර දුර යන්න ඕනේ නැහැ. height width ගැන එච්චර ලොකුට හිතන්න එපා. ඔයාලා පින්තූර දෙක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. මේ පින්තූර දෙකේ මේ පේන පරාසය ලොකුයි නේද? range එක 4:3 එකේ ලොකු range එකක් තියෙනවා. Okay. You can see that this man, but this man is not seen in this picture. Clearly not showing. And also this line is cut in the image, but in this picture, so all areas can be seen clearly. It's not cutting. මේ කොලම් එකෙන් උඩ තියෙන ඒරියා එක පාව මේ සිවිලියම් පාව පේනවා. හැබැයි මේකෙදි මේ ටික මේ පින්තූරේ පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බලන්න ඒ කියන්නේ clearly 4:3 එකකින් අපිට ගොඩක් පේනවා. ඒක තමයි standard definition එක. standard පේන එක මේක security camera වල මේ ඉන්නේ මේ 4:3 කියන standard එක use කරනවා. මොකද aspect ratio කියන්නේ. Okay, next is CCTV installation. Analog CCTV installation. I previously said that analog CCTV installation is a camera. Camera you can see that is the coaxial and power. This is a power point and this is a coaxial point. This is a coaxial point on the video transmit. There is a power point. 2 points using the power and data transmit. These are channels. Actually, DVR unit is a channels. 1, 2, 3, 4 channels. 4 channels DVR, and other is a TV monitor, monitor, and power supply. This is a normal traditional analog CCTV system. For that, using the power supply separately, and also CCTV camera for power supply and data separately cables. So, and 2 types, and also 4 channels camera, 4 channels DVR unit. It is not working in the under the IP network 2, and only purpose is the monitoring requirement. Only monitoring. It's not analytical features. Violence are not implemented in the that is the analog CCTV system. This is most CCTV installation. CCTV installation so we consider the coverage area and minimize the cable length. Is a very considered, and also CCTV camera, and other is the desired place එක අපිට දැනගන්න ඕන. එතකොට මේක මෙතන කියවෙන්නේ කොහොමද ඉන්ස්ටලේෂන් එක කරන්න කියලා. මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය ඇනලොග් සිස්ටම් එක ඔයාලා දන්නවා ඇති. මේක පොඩක් කියලා බලන්න මේක තියෙන්නේ සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න විදියක් ගැන. ඒකදී අපි කන්සිඩර් කරනවා ගොඩක්ම coverage එක and cable length එක and DVR එක install කරන්න ඕනේ කොහෙද compartment එක locket compartment එක තියෙන්න ඕනේ connector
පහසුවෙන් ගන්න බැරි තැනක access කරන්න බැරි තැනක power cable එකක් වෙනම use කරනවා and අපි pathway එක ඒ කියන්නේ කැමරා වල අපි DVR කැමරා වල තියෙන path එක වෙනම ඩිසයින් කරගන්න ඕන. මේ සාමාන්‍ය ට්‍රැඩිෂනල් සිස්ටම් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන සිස්ටම් ඉන්ස්ටලේෂන් එක මෙතන තියෙන්නේ. and මේ වීඩියෝ කේබල් is connected කරන්නේ BNC port කියලා BNC කේබල් එකක් තමයි use කරන්නේ. කොහොමද සාමාන්‍ය 1.5 cm වගේ outer covering එකක් අපි අයින් කරනවා. ඒ වගේ functions ටික මෙතන තියෙන්නේ. එතනම මගේ කිච්චර ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ කියන. ඔයාලා නිකන් දැනගන්න වගේ කියන්න. This is CCTV installation IP surveillance system. IP system is used in previously I said that actually Ethernet cable using the power over Ethernet switches and routers, and also NVR is a non-PoE AVR, and Ethernet cables connect to IP cameras, PO switch, G45 switch with an HDMI and VG cable used for the monitor and surveillance for the NVR and TV panels, and video management service connected with the router. For that, CCTV IP surveillance system used for the actually surveillance and security purpose. Surveillance main function is surveillance. It's not only monitoring part. ඒ කියන්නේ monitoring එකට විතරක් නෙමෙයි CCTV system එකෙන් අපි use කරන්නේ. ඒක surveillance කරන්න. surveillance කියලා කියන්නේ ඔය analytical features එක කොහොමද අපි analyze කරන්නේ එතන ඒ සිදුවීම analyze part එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ analyze part එක ගැන තමයි කියන්නේ අපි ඉස්සරහට ඔය surveillance ගැන ඉස්සරහට ඔයාලට මම කියන්නම් analyze part එක වෙන විදිය CCTV system එක. This is a normal IP camera installation system එක. Is the NVR and the PoE switch and router. Therefore, this PO switch is using the same cable with the power and data and remote device connected to internet. Therefore, remotely we can enter the CCTV system using the internet to monitoring purpose or surveillance purpose. This is a new IP system, IP CCTV system. And is installed I previously like PoE single cable. Single cable can be used to power and data camera. Single cable. Actually, it is not using the analog system. It's only using the new IPCC system. Okay. PoE. Therefore, PoE function is used. We can network cable can be used to transmit the data and power. And truly digital. Dinwanti, hello. Do you want a break? Hello. Hello. So small break එකක්. Oh. ඕනද? Small break එකක් ගමු විනාඩි 15කින් වගේ. හරි. ආ සර්. ඔකේ.
Hello. Hello. Yes, yes, can hear. Okay. Can you hear me? Yeah. Yeah. Okay. Okay. This next feature is a truly digital. Truly digital means that IP camera image is not degrade when the transport in a long distance or when converted the different formats. Okay. Truly actually and when the analog camera if the images will be degraded transmit to the long distance, but IP CCTV system is not degraded the image quality when the transmitted the long distance. So therefore this is a very good feature for the IP CCTV system. You can see the what is the difference of the truly digital and this idea about the for that it is important to actually maintenance cost and other bandwidth storage requirement can be reduced. So using the truly digital bandwidth and storages. And this is like the truly digital. So you can see the difference. This picture can be this stream. So all stream can be seen the specific area in the specific squares using the true digital feature. And there is the camera intelligence, and camera intelligence is very important for the analyze the motions of the people, and when incidents to camera intelligence. It's a very important thing, and for the surveillance efficiency improved and efficiency for that very important things for the surveillance. සාමාන්‍යයෙන් කැමරා ඉන්ටෙලිජන්ට් එකේදී දැන් තියෙන කැමරා ගොඩක් ඉන්ටෙලිජන්ස් වෙලා තියෙන. දැන් සමහර කැමරාස් වල ප්‍රොසීඩ් පාර්ට් එකක් තියෙනවා ඇනලිටිකල් ෆීචර්ස් වලට. විශේෂයෙන් ඔය මට හම්බෙලා තියෙනවා බොෂ් කියන ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙනවා මේ කැමරා වලට ඒවා වෙන ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. AI ටෙක්නොලොජි එක ඩෙවලොප් කරලා ඒගොල්ලන්ට කොතනද හරි ඔබ්ජෙක්ට්ස් එන්නේ, කියන්නේ ඉන්සිඩන්ට් එකක් සාමාන්‍ය නොවන ඉන්සිඩන්ට් එකක් සිද්ධ වුණොත් ඒ පැත්තට කැමරා එක හැදිලා ඒ අදාළ ඉමේජ් එක ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා මේ සර්වර් සයිඩ් එකට මොනිටරින් පැත්තට. ඒතර අදාළ ඒ තරම් AI ටෙක්නොලොජි එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා දැන් මේ කැමරාස් වලට ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ට් එක motion detection වගේ දේවල්, ඒ වගේ වෙන අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ටෙරරිස්ට් වගේ දේවල් වලට ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලදී කොහරි ක්‍රයිම්ස් වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට ඒවට මේ අදාළ ඉමේජ් එක ඉක්මනටම ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්න ඩියුරු කරලා තියෙනවා ඒ තරම් කැමරාට. ඒතර and next part is the fully integrated. This integrated is that means that a CCTV system is integrated with the different services, actually door access system, fire system, and
fire system and buildings management system, so that to transmit the video, audio, and power to all services. So for that, main object is the cost savings and increase the surveillance functionality with the integration part. Then වර්තමානයේ තියෙන ගොඩක් CCTV system ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රිකේට් කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් ඔය ෆයර් සිස්ටම් වගේ දේවල් එක්ක ඩිවර්සස් සිස්ටම් එකත් එක්ක BMS එක through ඒ බිල්ඩින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක through ඒක ඉන්ට්‍රිකේට් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ මොකක් හරි ඉන්ස්ටන්ට් අපි ෆයර් එකක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ ෆයර් එක සිද්ධ වෙන තැනට දැක්කොත් එහෙම කැමරා එක ඔටෝ ෆෝකස් වෙනවා ඒ ෆයර් එක තියෙන තැනට. ඔටෝ ෆෝකස් වුණාට පස්සේ කැමරා එකකින් මැසේජ් එකක් ඉවෙන්ට් එකක් යවනවා. ඔය තියෙන වීඩියෝ මැනේජ්මන්ට් සර්වර් කියලා එකක්. ඒතර ඒකෙදි වීඩියෝ එතන මම ඉස්සර කියන වීඩියෝ මැනේජ්මන්ට් සර්වර් VMS එක ඒක ඉවෙන්ට් එක පෙන්නනවා මොනිටරින් රූම් එකේදී පොප් අප් මැසේජ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ෆයර් එකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ ෆයර් එක සිද්ධ වෙනකොට ඒකම BMS එක තු කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් මේවා ඉන්ටිග්‍රේට් වෙලා තියෙනවා නම් ඩිවර්සස් සිස්ටම් එකේදී සියලුම දොරවල් බිල්ඩින් එකේ සියලුම දොරවල් රිලීස් වෙනවා. මොකද ඇතුළේ තියෙන මිනිස්සුන්ට එළියට බහලා ඉක්මනට සර්වයිව් වෙන්න. නැත්තම් දොරවල් ලොක් වුණොත් වෙන්නේ මිනිස්සු ඒක ඇතුළේ හිර වෙලා ඔයගේ ජීවිත වලට ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක නැති වෙන්න දැන් ඔය බිල්ඩින් සිස්ටම් එකකින් කරලා තියෙනවා. CCTV සිස්ටම් එකයි ඩෝර් සිස්ටම් එකයි ෆයර් සිස්ටම් එකයි ඔක්කොම ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා අදාළ විදිහට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත බේරගැනීමේ පර්පස් එකට හදලා තියෙනවා. ඒක ඉන්ටිග්‍රේට්ස් කියන එක ඒක ලොකු වාසියක් කියලා මේක. And then is a built-in security. And also IP camera actually encryption. Video feeding is a very encryption protocol used, and control and controlling part is a very secret, and third party manipulation is can't be access the IP CCTV system. And also in the but analog video system is a very insecure because of that cable path or camera can be infected using the other third party to get the video streaming or with the recordings in the analog system. But IPC system can't be accessed easily. Therefore, these videos and recordings are recorded in the server and the different specific times. Therefore, videos and images can't be get third party easily. So, and very encryption coded encryption method is used to protect the CCTV and camera videos and images. And also it's a HTTPS encryption and VPN support. Can also IEEE 8021SN IP address filtering and digital watermarks. These are used as a for the protect the image and videos. And crystal clear motion is a next crystal clear motion. And IP camera actually image is a capture in the different frame and different time slot. So but in the crystal clear motion object is the get the superior image quality. As a result, final result is the superior image quality. You can see the more and moving object. When the CCTV camera get the images from the moving object, and different time slot get the different images. Therefore, different images is not clear image. Therefore, but IP camera has the crystal clear motion feature. Therefore, IP camera can be get the it's a clear picture. It's a very good quality. For that, use the function is the progressive scan. Progressive scan is using the IP camera. For that, use the all image
all image is scanned on the every pass. All images in the different time get the images and scan. So every time say scan for in the progressive scan. ඒ කියන්නේ progressive scan එකේදී ගන්න හැම image එකම හැම time එකකදීම ගන්න කුඩා time period වල ගන්න images ඔක්කොම scan කරනවා. scan කරලා ඒ අදාළ ගන්න පින්තූරේ quality තියාගන්න තමයි මේ IP camera එකේදී clear crystal clear motion කියන function එකෙන් කරන්නේ progressive scan එකක් තමයි කරන්නේ. the progressive scan එකේදී හැම ගන්න හැම පින්තූරයක්ම හැම time එකකදීම හැම තප්පරේදීම මේක scan කරලා බලනවා මේ පින්තූරෙ මෙතන එන්නේ කියලා. මේ පින්තූරෙම මේකද තියෙන්නේ. කළා ඒ අනුවට අපි ක්ලියර් පින්තූරයක් ගන්නවා අන්තිම ෆයිනල් රිසල්ට් එක විදිහට. දැන් ඔයාලට පේන ඇතිද? මෙතන මේ හැමතිස්සෙම ප්‍රොග්‍රස් ස්කෑන් එකක් ගන්නවා මේ දෙකේ එකතු කරලා බලලා ගන්නවා අවසාන ෆයිනල් එක මේක. දැන් ඔයාලට මෙතනත් මේකෙත් පේනවා ඉන්ටර්ලේස් ස්කෑන් and progressive ස්කෑන් කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉන්ටර්ලේස් ස්කෑන් එක ගොඩක් වෙලාට ඒක clear නැහැ. දැන් මේ this picture is shown in the using the interlace scan. interlace scan එක තියෙන digital සාමාන්‍ය analog system වල තියෙනවා. හැබැයි progressive scan එක තමයි දැන් තියෙන IP cameras වල තියෙන්නේ. ඒතර හැම time එකකදීම මේ මුළු image එකම scan කරනවා. දැන් මේකේදී හරියට මේක තියෙන interlace scan එක. මේක හරියට scan වෙලා නැහැ. එතන මේ කියන picture එක quality නැහැ. හැබැයි මේක quality. මේ quality එකක් තියෙනවා පින්තූරේ. එතකොට මේක කියනවා an image from analog camera using the interlace scan. analog camera එකෙන් තමයි interlace scan වෙලා තියෙන්නේ. and right picture එකේ තියෙනවා IP camera එකේ progressive scan එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ progressive scan එකේදී both cameras same type, lens and space half and all are same. But progressive scan එකේදී විතරයි මේ කියනවා මේ driver ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පින්තූරට වඩා මේ පින්තූර driver clear පේනවා. driver ඉන්නවා පේනවා. හැබැයි මේකෙදිත් අපිට driver කෙනෙක් පේන්නේ නැහැ නිකන් හේවණල්ලක් වගේ මොකක්ද පේනවා. Okay, clear? And then it's easy to scale. Actually IP based system got very easy to scale, so that IP scan is using the single cable. Cat6 or Cat3 using the PoE functions, and also use the physical security products and also very important protocol is the on-with protocol to the IP-based system. Make the IP system is easy to scale. කියන්නේ IP system එකක් ලොකු compress වුණත් මේ අපිට මේක මේ surveillance වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් ලේසියෙන්ම analog system එකට වඩා. හැබැයි මේකෙදි හැම product එකක්ම ඒ කියන්නේ අපි different products ගත්තොත් ඒ products අපිට install කරන්න system එකකට ඒගොල්ලෝ use කරන්න ඕන common open standard protocol එකක්. ඒතර open standard protocol එක තමයි තියෙන on-with කියලා open standard protocol එකක් තියෙනවා. on-with කියන protocol එකකින් තමයි මේ සියලුම IPTV system හැම manufacturer එකේම on-with කියන protocol එක implement කරනවා. ඒකෙන් අපිට IPTV system එකක් ඕනම system එකක් ඕනම ඒ on-with protocol එකට ඕනම system එකකට integrate කරන්න පුළුවන්. Easy to scale is means that from this and lower total cost. Actually total cost එක ගොඩක් is very less than the traditional analog system, and IP based system is cost is 60% less than the analog. Okay, labor cost and other maintenance cost are less, therefore total cost is very less. And new possibilities, and new possibilities is the main target is a new future challenges and opportunities. Open standards. Actually I previously that on-with protocol is used in the all products, all cameras, all manufacturers. Therefore it can be easily installed very to get the challenges and opportunities.
And also IPv system has a many advantages, and storage, very less storage, and low, and is storage a lot of more capacity, more videos than the analog system, and system management very easily. And also encoder support, video hosting system can be used. And also upgraded IP camera system technologies are daily upgraded. New SD software side and storage side and network side are redundant side is a very upgraded technology. And then you can see picture, and actually all network system, IP-based network system integrated to www internet, through internet, and for remote monitoring, remote locations system, and surveillance and storage can be integrated through internet. This is a new possibility, a new trend and new technology. And surveillance. What is the surveillance? Surveillance means that for the for the security purpose. Surveillance in the surveillance, actually we do main three functions: detection, recognition, and identifications. Detection, recognition, and identification, main goals. Detection means that ability to distinguish an object from the background. Recognition is the ability to classify the object class, and identification is describe the object in details. Surveillance එකේදී අතරම surveillance කියන එක තමයි IP system වල තියෙන main purpose එක security purpose වලට. Surveillance කියන්නේ. Surveillance කියන එකේදී අපි intrusion කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් terrorist කෙනෙක්. දැන් අපි robot කෙනෙක් හරි කවුරු හරි අපිට access කරනවා නම් ඒ complex එකට, ඒකෙදී detection, recognition, identification කියන එක අතරම වැදගත් දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. Detection කියන එකේදී camera එකකින් තියෙන function එක, detection කියන එකේදී camera එකකින් තියෙන function එකේදී අපි කියනවා ඒක මේ තියෙන object එකක් මොකක් හරි ඔන්න ඈත තියෙනවා කියනවා. ඒ message එක දානවා server එකට. බලනවා. Recognition තියෙනවා නම් අපිට camera එකේ දාන්න පුළුවන් object එක මොකක්ද කියලා. සතෙක්ද, මිනිහෙක්ද, මොකක් හරි වෙන හරි වාහනයක්ද, මොකක් හරි මොන හරි දෙයක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. Identification කියන එකේදී ඒක describe කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ මිනිස්සෙක්ද ඉන්නේ, මේ මිනිස්සයා මොන වගේ දෙයක් ඉන්නේ, මොන වගේ විස්තරයක තවදුරටත් explain කරන්න පුළුවන් හැකියාව recognition කියන එක දෙනවා. මේ කැමරාව තියෙන function මේ තුන අනිවාර්ය සාධක තුනක් CCTV system එක surveillance කරන්න. Excuse me. Yeah. Is there a method to thieves to block the recording in camera? Block the recording camera by the theft. Yes. You asking from the outside, and when the outside. Because I already experienced it. What is the experience? ඒ කියන්නේ මේ ඒරියා එක මේ CCTV install කරලා තියෙනවා shops 3-4ක. කියන්නේ theft එකක් වෙන වෙලාවේ පැයකමාරක විතර record වෙලා නැහැ. ඒ එකකවත් එක system එකකවත් record වෙලා නැහැ. එතකොට මොකද්ද මේ එයාලා කරලා තියෙන්නේ? ඒකෙන් protect වෙන method එකක් තියෙනවද අපිට? මෙහෙම මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඕක දෙක තුනක් වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඒ theft එකේ කවුරු හරි theft එකේ එක්කෙනෙක් ඒක ඇතුළේ ඉන්නවා. theft ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමක් theft එකේ සම්බන්ධයක් තියෙන මිනිස්සෙක් ඕක ඇතුළේ ඉඳගෙන NVR එකේ record, ඒ කියන්නේ NVR එක off කරොත්, network එක off කරොත් ඇත්තටම recording එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපිට කේබල් එක ගැලුවත් ඇති. අදාළ පැත්තේ CCTV කැමරාවට ගැලුවා නම් record එක recording එකක් NVR එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒතොර ඒකේ එතන මේ void එකක් තියෙනවා. එහෙම කරන්න නම් ඇතුලෙන් කවුරු කෙනෙක් access කරන්න ඕන.
එක්කෝ ඒ සිස්ටම් එකට ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් එකක් නැත්නම් හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් එකක් තියෙන සිස්ටම් එකක් නම් ඒ සිස්ටම් එක ලොග් වෙන්න පාස්වර්ඩ් ඒ කියන්නේ ඔතෙන්ටිකේෂන්ස් පාස්වර්ඩ් පාස්වර්ඩ් and යුසර් නේම් දැනගෙන ඉන්නවා. එහෙම ඇවිල්ලා සිස්ටම් එක ඔෆ් කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. ඔය විදිහට ඔය දෙක තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එක හැක් කරන්න දැන් හැක් පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. ඔව් හැක් කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එක. සිස්ටම් එක හැක් කරලා බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක එක්කෝ ඇතුලේ ඉන්න මේ කෙනෙක් ඒ සිස්ටම් එක මේ බ්ලොක් කරන්න උදව් කරලා තියෙනවා. මේ දෙකෙන් එකක් තමයි දෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ දැන් සිස්ටම් 3-4ක්ම වෙන වෙනම ප්‍රයිවට් සිස්ටම්. ඒ කියන්නේ shops අයිතිකාරයා තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. වෙන වෙනම DVR තියෙනවා. ඒකට එයාලට වෙන වෙනම පාස්වර්ඩ් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සිස්ටම් 4ම එකපාර ඩ්‍රොප් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඇනලොග් සිස්ටම් එකක් තියෙනද? ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙලා නැද්ද? මොකද්ද? ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙලා නැද්ද? ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඇති. තරමින් එකක් තියෙනවා. අනිත් ඒවා නම් කොහොමද දන්නේ? ඉන්ටර්නෙට් එක සම්බන්ධ ඔය අනිවාර්යෙන් දාලා ඇත්ත හික්විෂන් කැමරානේ දාලා ඇත්ත ඔක. ඔව්. හික්විෂන් කැමරා එක මේ ඇත්තටම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ක්ලවුඩ් එක හරහා කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් තවත් රිමෝට් කෙනෙක්ට. අනිවාර්යෙන් ඔය ගෙදර දාලා තියෙන්නේ හික්විෂන් කැමරා. ඔව්. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඒ හික්විෂන් කැමරා එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔක මේ ඒ ක්ලවුඩ් එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට පුළුවන් අයිතිකාරයාට පුළුවන් එයා ඉන්නේ කොහෙද වෙන කොහේ හිටියත් ඒ සිස්ටම් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. සිස්ටම් එක ඉන්ටර්නෙට් ලොග් කරලා බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ඔතෙන්ටිකේෂන් පාස්වර්ඩ් එක එයා දැනගෙන තියෙනවා කවුරු හරි හොරගම් කරලා තියෙනවා එක්කෝ. එහෙම දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සිස්ටම් 4ෙම පාස්වර්ඩ් එයා දැනගෙන තියෙනවා. right. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ ඔක. ඔක අනිවාර්ය හික්විෂන් කැමරා වල තියෙන දෙයක්. Okay. And this is a camera visualization zone. 1.3 megapixel camera. You can see the detection area. This according to the coverage detection area and recognition area. This is the identification area. It's a categorized 3 areas as per the CCTV coverage area. මේ coverage එකේදී අතර මේ හරිය වගේ ඉන්න මිනිස්සෙක්ට පුළුවන් ඩිටෙක්ට් කරගන්න මේ කැමරා එකට අනුව. මේ හරියට වගේ આવොත් එයාව අඳුර ගන්නවා කවුද කියලා. මේ හරියට වගේ આવොත් මෙයාගේ විස්තරය දැනගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේක කැමරා එක හදලා තියෙන්නේ. කැමරා එකේ මේ විතර ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ. And scene analysis and scene analysis there are many features on the surveillance goals. Actually for surveillance goal using the scene analysis technology, actually low light condition, strong backlight, image details, vertical scenes, and depth of field, recognition in darkness, detection in darkness. These are valuable features in the CCTV system. And so these are light sensitivity, wide dynamic range, HDTV, vertical scenes, IR means IR rays and thermal images. These are new features. And light sensitivity. What is the light sensitivity? Is normally you in the reflected light. Actually, reflected light through lens image converted light to digital. Actually image එක හදන්නේ මේ reflected light එකකින් ගන්න එකකින් තමයි මේ light එක ගන්න. එතකොට light sensitivity is important to see the picture. You can see light sensitivity is sensor is implemented in the camera to get the lux level and light the sensitivity of the light. මේකෙදි ඇත්තටම කියනවා වෙන්නේ කැමරා එක සෙන්සර් එකක් තියෙනවා මේ ඒරියා එකේ ලයිට් එක ඩිටෙක්ට් කරගන්න. ලයිට් එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට සමාන කළුවර තියෙන එක ලයිට් එකක් දකින්නට වඩා අතර ලයිට් එකක් තියෙන තැනකදී
අපිට picture එකක් image එකක් දකින්න පුළුවන් ඉතාමත් clearly. light sensitivity එක ගොඩක් හොඳ නම් අපිට අඩුම light එකේ දුනොත් clear picture එකක් දකින්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. light sensitivity කියන්නේ ඒක. And this when the light you can see that when the light level drop to low, the weak signal from the sensor will be having amplification. Actually, also means that light levels drop. Light level drop වෙනකොට signal එකක් ගන්න පුළුවන් sensor එකෙන්. හැබැයි ගන්න signal එක light එක low හින්දා ගන්න picture clear නෑ. Not so clear. Therefore, it's need to be amplified. Amplify කරන්න ඒකට gain එකක් තියෙනවා. Amplify gain කොට signal එක clear එක වැඩි කරන්න amplify කරනවා. Amplify gain එකකට there is a noise. Actually noise එකක් තියෙනවා picture එක ඇතුලේ. It's a very not clear. Some dots are in that picture. This a noise. You can this picture is a low gain and little noise. This is a high gain and more noise. Because of that, because it should be due to the gain, and it is occurred. Therefore, weak signal from the weak light level. And shutter speed. Shutter speed is in the camera feature. Actually, it is very important to capture the good image. Actually, it is important to get the image of the moving object. Actually, vehicles and trains like that, and moving people or moving animals. So, shutter speed very low. Actually, movement scene is not clear picture. It's a very blur picture is get. It's a shutter speed is very low. With high shutter speed can be very easy to clear picture. Actually, shutter speed එක කියන්නේ නිකන් හරියට අපි අපේ ඇස්පිල්ලම් ගහන වගේ දෙයක් තමයි මෙතන මේ ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන්නේ. හරියට නිකන් අපි clear picture එකක් ගන්න නම් ඒකේ අපේ shutter speed එක ගොඩක් වැඩි වෙන්න ඕන. CCTV camera එකේ shutter speed එක වැඩි කියන්නේ වේගය වැඩි කියන්නේ අපිට moving an object එකක් clearly ගන්න පුළුවන්. හැබැයි moving an same object එක moving වෙනවනම් shutter speed එක slow නම් අපිට ගන්න පුළුවන් picture එක ගොඩාක්ම අඩු low එකක් තියෙන. අඩු noise කියන්නේ picture එක quality නැහැ. ඉතින් high speed shutter speed එකක් තියෙන camera ගන්න good quality එකක් ගන්න පුළුවන් හරියට. හරියට අපි ඇස්පිල්ලම් ගහකොට වේගයත් වඩා වේගකින් වගේ දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕන camera එකකින්. And there is a wide dynamic range. Wide dynamic range is used to the difference intensity between the brightness and darkest parts. Is a dynamic range. ඒ කියන්නේ දීප්තිමත් සහ කළු කියන්නේ අඳුරු තියෙන ඒරියා වල අපිට දකින්න පුළුවන් intensity එකක්. කියන්නේ කොච්චර තීව්‍රතාවකින් අපිට මේ පින්තූරේ බලා ගන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි dynamic range කියලා කියන්නේ. ඒ range එක ගැන description කරන්නේ ඔය WDR කියන function එක තමයි එක කියන්නේ. එතකොට this use for the using the image sensor. Actually, sensor is implemented in the security camera as an image sensor, and camera with dynamic range cable design function is better environments. Actually, with a large variation in the light sense. Actually, camera වල ඇත්තටම intensity එක ගන්න පුළුවන් image sensor එකක් තියෙනවා නම් හොඳ. මේ dynamic range cable එක ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. Wide dynamic range කියන්නේ ඒක. ඒක අපි darkness සහ brightness කියන area දෙකේ difference එක හොඳටම පෙන්වන්න පුළුවන් ආකාරයට හදා ගන්න පුළුවන් කැමරා එකෙන්ම clear පින්තූරයක් ගන්න. ඔයාලට මේකෙන් තේරෙනවා this a picture. The first two images show the wide dynamic range in the monitored scene image to be then make it තියෙනවා right පින්තූර මේකේ darkness පින්තූරයක්. හැබැයි darkness පින්තූරයක් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී ඒ කැමරා එකෙන් එන අපි කියන brightness එක සහ මේක balance කරලා
ඩාර්ක් එක බැලන්ස් කරලා ක්ලියර් පින්තූරයක් ලබා ගන්නවා කැමරා එක ඇතුලේ. කැමරා එක. WR රේන්ජ් එක right we can WDR එකෙන් ෆන්ක්ෂන් එකෙන් තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ කියනවා මේ වගේ තැනකදී මේ දැන් මේ තියෙන කළු මේ ඇක්චුවල් මේ පේන පින්තූරේ ලයිට් එකක් නැහැ මේක ඇතුලේ. හැබැයි ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙතන WDR ෆන්ක්ෂන් එකේදී ලයිට් ඉන්සෙට් එක වැඩි. මෙතන ලයිට් ඉන්සෙට් එක අඩුයි. මේකට වඩා අඩුයි ගොඩක්. එතකොට මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේක ඕවර් එක්ස්පෝස්ඩ් වෙලා. කියන්නේ ලයිට් ඉන්ටෙන්සිටි එක වැඩි මෙතන. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ අන්ඩර් එක්ස්පෝස්ඩ් වෙලා. ඒ කියන්නේ ලයිට් ඉන්ටෙන්සිටි එක අඩුයි මෙතන. ඩාර්ක්නස් එක මේ කැමරා එක ඇතුලේ තියෙන කාමරේ තියෙන ඩාර්ක්නස් එක අඩු කරලා කැමරා එක ඇතුලේම ලයිට් එකක් කැමරා එකේම ලයිට් එක හදලා ඒ බැලන්ස් කරනවා මේ බ්‍රයිට්නස් and ඩාර්ක්නස් එක බැලන්ස් කරලා කැමරා එක විසින්ම මේකෙදි වෙලා තියෙන මේ කැමරා එක මේක අන්ඩර් එක්ස්පෝස්ඩ් ගිහිල්ලා මේක ඕවර් එක්ස්පෝස්ඩ් ගිහිල්ලා මේ ගොඩක්ම එළියෙන් තියෙන ලයිට් එක අරගෙන ඒදී කැමරා එකෙම එළිය කැමරා එක දැන් ගොඩම ඉන්ටෙලිජන්ට් කැමරා එකක් නිසා ඒකෙන්ම වැඩි කරලා තියෙනවා ලයිට් එක පින්තූර බලන්න. හැබැයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේකේ ඕවර් එක්ස්පෝස්ඩ් වෙච්ච එකක් තියෙනවා. බ්‍රයිට්නස් එක මේකේ වැඩි. මෙතන බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වෙලා ගොඩක්. දැන් මේක අන්ඩර් එක්ස්පෝස්ඩ් වෙලා. ඒ තමයි ඩිෆරන්ස් එක පේන්නේ. Then is IR lighting. IR infrared lighting used for the visible light. A lot of cameras use the IR sensors to see the objects and images in the darkness area. IR sensor camera. It can be used. It's not black and white images using the IR sensor. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දැකලා ඇති IR sensor camera තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒ ගොඩක් use කරන්නේ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගන්න image එක එච්චරම colourful image එකක් නෙවෙයි ලැබෙන්නේ. ගොඩක්ම black and white තමයි ගන්න පුළුවන්. This is IR electromagnetic infrared spectrum එක. Yeah, this is IR infrared range. This is you can see this is a refer, and this is a thermal camera. Thermal camera is useful for the in this time to detect the thermal temperature in the human body or human body or animal body. Detect the person. This is a use picture is the thermal camera. This like that you can see the like the human and temperature temperature range and temperature picture, like the temperature picture. Actually thermal cameras using the thermal camera ළඟදී අපි use කරලා තියෙනවා නේද? අර කොරෝනා කාලේ thermal camera use කරා නේද? ඔයාලා දන්නවද? එයාපෝට් එකේ thermal camera use කරා මේ මිනිස්සුන්ගේ මිනිස්සු වෙනකොට එයාලගේ ඇඟවල උෂ්ණත්වය බලන්න. මොකටද මේ එයාට උණ තියනවද ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්න තමයි ඒ වෙලාවේ use කරේ. මෙතන මේ තියෙන thermal camera use කරනවා actually perimeter operation, perimeter protection, the perimeter and areas. And this is a thermal radiation. Thermal radiation, you can radiation intensity is that in the visible light area, and so you can see the increase the temperature Kelvin, and you can the visible light area is point is see the high temperature. Actually temperature is 5000 Kelvin. You can see the thermal picture in that visible area. And this is a low light condition technology. This is a very new technology, low light condition. A lot of products are implemented that technology to see the for the surveillance system and monitoring purpose.
actually මේ low light technology condition එක ගොඩක් ඔය දැන් use කරනවා ගොඩක් cameras products actually both actics වගේ සහ ඔය Hikvision වගේ කැමරා වලක් තියෙනවා. අතරම ඒවයි කරන්නේ මේ තියෙන අඳුරු පරිසරයක තියෙනවා නම් පරිසරයක තියෙන කැමරා එකක් අර මං ඉස්සලා කිව්ව WR එක වගේ තියෙන මේ ලයිට් එළියෙන් කැමරා එක විසින්ම brightness එක වැඩි කරනවා. කැමරා එක විසින්ම එළියේ තියෙන brightness එක වැඩි කරලා කැමරා එක විසින්ම brightness එක වැඩි කරගන්නේ අඳුර මේ පින්තූර පින්තූර පේන. ඒතර මේක නිකන් හරියට අපිට දවල් වෙලාවේ පේන පින්තූරයක් වගේම ක්ලියර් පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන් ඉරෙඩි ටයිම් එකේ මේ low light condition technology කිව්වේ. ඒකෙදී අර කරන low light කොහෙර හෝ තියෙන ඈත light එකක් sense කරලා මේ දින ඈත light එකක් මේ lights තියෙනවනේ මේ ඈත. ඒ light එකෙන් sense කරලා කැමරා එක detect කර ගන්නවා මේ light එකේ level එක එක් කරලා එයා ඒ level එකටම හදා ගන්නවා මේ ළඟ area එකේ light level එක. කැමරා එක විසින්මයි කරන්නේ. ඒකට ගොඩක්ම AI technology එක use කරලා තියෙනවා දැන් වර්තමානයේ. කරලා මේ light එකෙන් ආලෝක කියන්නේ හොඳටම brightness එක තියෙන පින්තූරයක් ගන්න තමයි try ගන්නේ මේ වගේ level එකටම ගන්න පුළුවන්. දැන් technology එක මේක. And other is analytical features. A very important point of the analytical features. So the analytical features for that used to the analyze part to the object events actually illegal events or theft events or other unbehavior operations. You can see the from the analytical features. Actually, in the analytical features used to surveillance purpose, actually face detection, identification, and tracking face and tracking and tracing, suspicious detection, like that. Events can be seen from these analytical features. You can see this as video. You can what is the analytical features, and you can get the roughly idea. Furthermore, you can see now. Today, lots of video images are being used around us as cities and technologies have been developed. Mobile equipment and black boxes are being widely used, and we are receiving many different information from them. Also, CCTV cameras are in every corner of the city to cover areas which are constantly being monitored and managed by different institutions and organizations. But this also means that finding out the very information you need from mass video data and properly responding to situations are getting more and more difficult. In order to handle that, introducing Samsung SDS Video Analytics that analyzes video and offers customized information to clients. Now, let's see how Samsung SDS Video Analytics works in real life. Here, a child has gone missing in a large and crowded shopping mall. How can we find this child from many different monitors filled with people? First, we use complex event search function. Here, we enter information on the missing child, such as the definition of missing, last known location, and her height and clothing types. In addition, for more accurate search, you can add a searching criteria by drawing her expected movement direction using visual query function. Visual query is a unique function that enables visual criteria-based searches rather than text-based ones. Now, we've narrowed down lots of videos into a few, containing an object resembling the child's looks and wearing. And after a moment, we finally get the child's facial information. It's now time to use whitelist face recognition function to track the girl's route. Whitelist tracking allows you to detect facial data that has not been previously saved in the database and track the route of your target entity, all in real time. There, you have confirmed the girl's route and current location. Now,
All the information is transferred to an on-site agent's mobile device for him to confirm the missing girl's face, movement route, and current location, and quickly find the girl. The little girl is soon back in the arms of her parents. Here's another situation. Frequent illegal demonstrations at a public square have been a headache for local city police. Can video data be used to predict this in advance? With Samsung SDS Video Analytics, the answer is yes. There are 3 entrances to this particular public square, each with a camera. First, on all 3 cameras, set 2 events: grouping event and path passing event, so that it would give alarms when more than a certain number of people are gathering in the square, or an object is moving towards the square. However, if it gives an alarm every time either situation happens, there would be over-detection of alarms, which are not related to the illegal demonstration. In such situations, complex event processing function will help you predict the situation you want to find more effectively. By binding the 2 situations together with the search query operator and using GUI tool, Samsung SDS Video Analytics activates alarms only when the 2 events occur simultaneously. Then tie all 3 cameras again with the operator, and so that it would give alarms only when the 2 events happen at all entrances. By doing this, false alarm rate goes dramatically down, and predicting the very situation you find gets much efficient. As you saw, Samsung SDS Video Analytics does more than just collect video and image data with object, face, and license plate recognition functions. It also processes and analyzes data from them and provide valuable information to clients. And this can be utilized for more specialized purposes across various sectors, such as urban surveillance, facility, retail, manufacturing, healthcare, finance, etc. With its video analytics solution, Samsung SDS has proved its extraordinary competency through Moscow Safe City project in Russia and Haiwon Resort Casino in Korea. Furthermore, Samsung SDS is following its roadmap to increase accuracy of analysis and quickly process mass amount of data by interfacing various sensors and devices to videos. Information you need. Samsung SDS Video Analytics. Do you get the idea of what is the analytics of the CCTV system? Did you get? Actually, analytic features is the face detection, recognitions, and as well as a line number plate recognition system and unbehavior events in the events, and these are used the functions and features can be implemented using the software license in the video matching system for the analytical features. Can analytical features at software අතර software එක ප්‍රයිසන් එකක් මේක system වල implement කරනකොට VMS system එකේ තමයි implement වෙන්නේ. video match system වල මම video match system එකක් කියන කියන්නම්. ඒතර ඒකේ තමයි මේ feature එක implement වෙලා තියෙන්නේ software based තියෙන්නේ license තියෙනවා මේකට. ඒවට cost එකක් යනවා. ඇත්තටම features analytical features ගොඩක් implement කරනවා ලොකු cost එකක් යනවා. ඒතර එක analytics වලට අපිට license ගන්න වෙනවා ඇත්තටම. system license තියෙනවා. ඒක තමයි අපි industry project වල වෙන්නේ. What is the video management system? Video management system use the management and surveillance purpose. Use the videos actually capture, recording, retrieve, view, the analyzing video collected from in the storage for the surveillance purpose. And also this video management system is the on-with support, on open protocol system in the on-with in the CCTV system. And what is the video system do? What can do actually? VMS can be recording video
get to the from the server for the analytics, and backup storage from the backup video can be get an analyzing part, and manage all videos in the multiple management, and also event triggering, actually security purpose video management. I previously say that fire protection and theft protection, and we are triggering and integrate access control alarm system. There's a door access system integrated to for the video management system to get for the release the doors or access to when the fire or other purpose. Video management system these are integrated functions in the video management system. And there is a field of view. Field of view means the area coverage. Area coverage in the from the CCTV means that, and actually it depends on the size of lens. Okay. And this area coverage, and this is a normal, you can see that. And how is the bandwidth and storage calculation in the NVR? Is when the design the CCTV system, we have to calculate the storage size of the NVR. Actually, NVR is the network video recorder. Recorder purpose is the video recording purpose is in the this equipment. When we are designing the system, main purpose in the it's a important parts in the design and calculation the bandwidth of storage in the NVR. For that, we use the number of cameras and continuous event triggering recording, edge storage, frame rate, image resolution, video compressions, image complexity, lighting condition, amount of motion, duration. These are considered. Actually, අපි සාමාන්‍ය NVR එකක් තමයි සිස්ටම් එකක bandwidth එක සහ අපි කොච්චර storage එක calculate කරන්න අවශ්‍යයි. ඇත්තටම අපි සිස්ටම් එක design කරනකොට ඒකෙදි අපි use කරන වෙන මේ condition ටික තමයි ගන්න. ඇත්තටම cameras ටික කොච්චරද, event triggerings කොච්චර ගන්නවද, edge storage recording කොච්චර consider කරනවා, frame rate එකක් ගැන consider කරනවා, image resolution ගන්නවා අපි. ඒතර video compression දැන් අලුතින්ම තියෙන මේ video compression technique තමයි H.265 කියන එක. දැන් මේ දවස්වල තියෙන technology H.265 මේ කලින් මේවා තිබුණා. දැන් මේවා ගොඩක් use කරනවා. මේ use කරන හින්දා අර storage capacity එක අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්, ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් ඒකෙන්. ඒතර image complexity එක වැඩි, lighting conditions, amount motion, durations වගේ දේවල් ගොඩක්ම ගන්නවා. මොකද durations කියන්නේ ගොඩක් consider කරනවා. අපිට videos ගොඩක් backup තියාගන්න ඕන කොච්චර කාලයකද, සමහර මාසයක් තියෙනවා, මාස දෙකක් ඉල්ලනවා, සමහර ඒ වගේදී අපි අනුව storage එක වෙනස් වෙනවා එක තැන්වලදී NVR එකේ. How is the simple storage sizing? These are simple equations and simple example: image size and frame rate, and time, kilobyte per hour, and kilobyte per hour divided by 1000 as a megabyte per hour, and megabyte per hour by operation hour per day, and gigabyte per day. As duration can be calculated the storage. And actually ඔයාලා යම් කිසි image size එකක් decide කරොත් ඒ image size එක frame rate එකෙන් වැඩි කරලා, frame rate එක camera එක frame rates වලින් වැඩි කරලා ගොඩක් වැඩ අපි කරනවා 30 frame rates තමයි ගන්න per second. ඒක 3000 අපිට ගන්න පුළුවන් කොච්චර kilobyte ප්‍රමාණයක් පැයකට storage වෙනවද කියලා. ඒක අපි 1000න් බෙදලා ගත්තොත් තමයි megabyte ගන්න පැයකට කොච්චර වෙනවද හොයා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒක අපි කොච්චර operation එකක් කොච්චර hours කොච්චර කියන්නේ system එක 24 hours දුවනවාද, ඒ 24 hours දුවනකොට කොච්චර දවසකට 24 hours නේ වැඩි කරාම අපිට එනවා දවසකට ඒක 1000 මුදා gigabyte per දවසකට gigabyte මෙච්චර ප්‍රමාණයක් storage වෙනවා කියලා. ඒතර ඒක අපි ගන්න videos කොච්චර
කාලයක් තියාගන්නවාද ස්ටෝරේජ් එකේ ඒක වැඩි කරාම අපිට NVR එකේ ස්ටෝරේජ් එක හොයන්න පුළුවන් මේ සරල සිම්පල් ඉක්වේෂන් තුනක් තියෙන්නේ මේක අනුව තමයි අපි ඇත්තටම මේ ස්ටෝරේජ් සයිසින් එක කරන්නේ දැන් මේ තියෙන එක්සැම්පල් නිකන් සාමාන්‍ය 1 මෙගාපික්සල් ගත්ත resolution image size එකක් ඒක 7 frames වෙන් වැඩි කරාම අපිට එනවා bit rate එක 900 ඉඳන් 1800 දක්වා හතයි ඊට පස්සේ මේක තියෙන්නේ මොනිටරින් රූම් එකක් කොහොමද ටිපිකල් මොනිටරින් රූම් එකක් ඩිසයින් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේකේ ඔයාලට නිකන් ඩිසයිඩ් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන වීඩියෝ පැනල්ස් මේ වීඩියෝ පැනල්ස් වල තමයි වීඩියෝ ටික මේ තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන තමයි අපි ඇනලිටිකල්ස්ලා ඉන්නේ මොනිටර්ස්ලා. ඒතර යාලා මෙතනින් ගන්න ඇනලිටිකල් ෆීචර්ස් මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ස්පෙෂලි මේ හරිය මොෂන් එකක් වෙනවා නම් ඒක ඉම්පෝර්ට් දකින්න පුළුවන්. පොප් අප් වුණොත් මෙයාලා ඒක අදාළ පින්තූරයේ අදාළ ඉමේජ් එක වීඩියෝ එක බලලා අදාළ ඇනලිටිකල් ෆීචර් දානවා මේක ඉල්ලීගල් මේකක්ද නැත්නම් ඩිටෙක්ෂන් එක මොකද්ද කරන්න කියලා ඇක්ෂන් එක අදාළ තැන් වලට කරන එක තමයි මෙතන මොනිටරින් රූම් එකේ සිද්ධ වෙන්නේ. Okay, this video can be get the roughly idea about what is the inside monitoring room you can get. Okay, this is like that monitoring room. This now is equipment to IP CCTV system. Actually, IP CCTV included the IP cameras, indoor, outdoor, and PTZ cameras. This is indoor camera. This is outdoor camera, and this is PTZ camera. Pan tilt zoom cameras. This means the PTZ camera. POE network switches and it's in network switches and also NVR. This is NVR. Is a DVR. You can see the difference of the NVR. These are RJ45 ports in the NVR. These are coaxial cable ports in the DVR. And also video management system, monitoring PCS in the IPTV system. And design steps. What are the design steps actually? Step by step, actually design CCTV camera quantity, CCTV network design, and select models and products as per the requirements, and calculate the NVR size as per previously I say that calculate NVR, and design VMS, video management system, monitoring room with video wall, and these are steps in the design step. And products. Products is that normally Hikvision, Axis, Bosch is a very popular products in the world actually in the CCTV system. Okay, thank you. This is a CCTV system. You can ask any question about the CCTV system if you have any doubts or any qualifications. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. CCTV system එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකට අදාළ හෝ නැති වුණා කමන්නේ. Do you understand what is the system functions, analytical features, and features?
what is the equipment, what is the difference about the analog system and IPTV system. Hello, ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? නැත්නම් අපි ඉක්මනට යන් ඊළඟට. More information ඕනනම් ගන්න පතාව, but if you recognize කරගත්තොත් they can unlock the door gate from their screen to allow the visit access. කියන්නේ visitor ගේ තොරතුරු හරියටම ගත්තාන් පස්සේ visitor ගේ තොරතුරු වලින් අපිට information ගත්තා නම් visitor ට access කරන්න ඉඩ දෙන්න පුළුවන් video intercom system එක හරහා අපිට ගන්න තොරතුරු බලලා. And then it's a video intercom system with door release can include the relay and occupant substation or mobile. Actually mobile system වලත් අපි මේක unlock කරන්න පුළුවන්, lock කරන්න පුළුවන් as per the, because of that it is connected through the internet. And camera entry system, security camera, and also link is an intercom system and configure record the whole visitor images, entry point. These are all recorded in the this system in the as this intercom system. For that it is important to auditing in the security auditing, especially security auditing is occurred in the special complex building. So very important complex building, high security zones, actually very important audit, security auditing. And features of video, and these are features actually video consider strong security. Actually there is a strong security, two-way video intercom. Actually දෙපාරක් අපි video hari image hari intercom එක තුලින් බලලා තමයි මෙයාට access එක දෙන්නේ. And convenient remote access, other features is remote access, actually remotely internet connection, smartphone එකකින් hari මේක connect වෙලා අපිට අදාළ visitor එකේ කවුද කියලා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්, බලන්න පුළුවන් convenient remote access. Other is a simpler access for visitor. Visitor don't have visitor key card එකක් හරි අපි කියන card එකක් හරි access card එකක් හරි copy එකක් හරි code එකක් හරි නැත්නම් එයාගේ image එකකින් පුළුවන් entry වෙන්න actually. ඒ කියන්නේ මෙයා කලින් ආ පුද්ගලයෙක් නම් system building එකට එයාට card එකක් තියෙනවා නම් ඒ card එක ගහලා යන්න පුළුවන්, නැත්නම් thumb එක යන්න පුළුවන්, thumb එකකින්. එහෙමත් නැත්නම් code එකක් මතක නම් code එකෙන් යන්න පුළුවන්, code එක. හැබැයි එයාට ඒ තුනම නැත්නම් එයාගේ image එකකින්, ඒ video feed image එකකින් grant කරන්න, access එක grant කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දිනු වෙලා තියෙනවා. And delivery management convenient. And actually this ගොඩක්ම අද කාලේ අර online purchasing system වලට වෙලා තියෙන ලෝකේ නිසා අර full delivery manage ඒ වගේ දේවල් වලට මේ ගොඩක් important වෙනවා. ඒතකොට intercom system එක safe to convenient වෙනවා delivery management. And these are advanced features. Advanced features is there are improve security, actually security improve and future proof like that. Is a threats detection to improve the security purpose. And also integration with other system, actually surveillance system, delivery management system, risk management system, buildings management, access control system. So can be integrated, and cloud-based video intercom can be integrated, as well as our internet IP network
So this helps to reduce the redundancy, efficiency, reduce cost for the objects. This is a door entry room, door entry reader. Components, actually these are components of the video intercom system. Components is a door entry reader, and there's a video camera, an image recorder, display screen and smartphones. Other is door locking and release. This electric style locks or magnetic style locks there are for that door locking system, and also power supply, power over Ethernet system. And this is a connectivity. Connectivity can be used the wired or wireless. Actually, some system or wired system connected with the intercom system, and also Wi-Fi network can be used for the IP intercom system. So both can be used to wired or wireless. And communications. So actually, video intercom system provides a platform communication with the visitors and occupants. Actually, communication and visitor and between communication to access granted and request to access to. For that, use the real-time image feed. Like that, many functions occur through the intercom system used in the under communication. Through communication, two-way communication in the video feeding game. Request visitor request කරන්න පුළුවන් request කරාම මට access වෙන්න ඕන කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන් ඒකට අනුව යාගේ feed එක බලලා video feed බලලා image බලලා හරියට ගාන කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ communication එකක් සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම smartphones හරි laptop හරි මොනවා හරි මේක connect වෙලා තියෙනවා නම් internet හරහා වුණත් අපිට මේක access කරන්න පුළුවන් වගේ system එකක් තමයි තියෙන්නේ ඒ වගේම telephone system එකකට මේක connect කරන්න පුළුවන් ඒතර විස්තර telephone system එකනොත් මේක අපි IP ටෙලිෆෝන් එකක් වගේ නම් අපිට වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන් IP ෆෝන් එකකින්. ඒතර ඒකනොත් අපිට මේ කවුද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා චෙක් කරලා අපේ ඉන්ටර්කම් සිස්ටම් එක access කරන්න පුළුවන්. And other is a weather protection. It's a therefore this implemented in outdoor area. Therefore very important to weather protection. For IP range in IP65 certification. IP65 ingress protection is a 65. You can search the idea about what is the ingress protection of the devices from internet, and furthermore you can refer IP65. What is the IP65? Your furthermore knowledge. And this is scalability. And number of occupants and system can be extended using the wire extended as per requirements, and via system extended or wireless video intercom system can be extended with the increase in the connectivity, and also integration with other system and so video system, delivery system, management system, and door access system, and also this security system in the CCTV or cloud-based video intercom system. And so main protocol is the ONWIF compliant protocol is a compatible between system. Actually, ONWIF is a very important to protocol for that as well as for the system. Therefore, integration can be integration this intercom system to different system. And applications, what are the applications? And actually, office blocks, multiple areas, actually complex building, actually multi-family buildings, campuses, reception, security office, like that areas can be used for that is applications. Okay, thank you. It's a video intercom system. මේකක් ගැන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙන දැන් මේක තමයි කියන්නේ කියනවා නම් ඒකේ මේක security system එකක් වගේ use කරන්නේ. එතකොට මේකේ අපි device එකක් එළියෙන් අපේ gate එක ළඟ ගහන්න හයි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ තියෙන system එකත් එක්ක අපිට monitor කරලා අපිට එන පුද්ගලයාව කවුද කියලා බලලා විස්තර යවන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒකට අනුව
access කරන්න කරලා වගේ දෙන system එකක් තමයි security system එක කියන්නේ. මේ අනිත් system එකක් integrate කරන්න පුළුවන් clouding wired හෝ wireless හෝ integrate protocol හරහා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම on-off protocol එකක් තියෙනවා මේකෙත් integrate කරන්න. මේකේ operations එක වෙන්නේ අර ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් ඔපරේෂන් එක වෙන ඉදින් විතර කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට features ගත්තම advanced features integration කරන්න පුළුවන්. access restricted control management තියෙනවා. strong security control ඒ වගේ දේවල් features තියෙනවා. Do you have any questions or any clarifications? Can you ask me? මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? අපි එන ඊළඟ එකට යමු. Let's go next slide say MATV system. Today's final lecture now is a MATV system. Can you see the? Yes, we can see. MATV system. MATV means that today's the last lecture, and it is a multi-array television system. This is a very important part of in the hotels and especially hotels and administration complex. Very important part, MATV system, and as well as there are two types of TV systems actually, MATV and IPTV system. Now I will explain what is MATV system. After I will explain what's the IPTV solutions. So MATV stand is a master antenna television system. For what? Why we need the MT system? Actually, 200 houses, so 100 lot of houses are implemented constructing the companies, so that televisions can be installed into 200 and also different 200 antennas. So it is not valuable, so more money. Therefore, one head end can be one head end or one antenna or one head end site can be installed for the one complex, and IPTV TV signals can be streamed using this MATV system for the 200 or more than TVs, more than our TV points. So, and also loose architectural appearance, resemblance of because antenna intact, and interference and expensive, therefore will be affected to 200 antennas in apartment complex as a simple example. So that one head end can be implemented for that overcome these issues. And what is the MATV system? Basically network cables, actually TV and FM signals
them distribute from the one center point to distribute points actually. MATV system. Types of broadcast system actually in that MATV, master TV system, cable TV system, digital broadcast MATV, digital broadcast TV system, internet protocol TV, IPTV are different broadcast system. Today we discuss the MATV, master antenna television system. Another is a type of broadcast system actually. Analog terrestrial TV and digital satellite TV. Cable TV and analog and digital system. And also new technologies can be used as the digital terrestrial TV, high definition HDTV, pay-per-view, video on demand, web TV and IPTV. These are new technologies. And this is a typical MATV system. You can see that is a this is a head end. Head end means that head end. This is a distribution point. This head end means that including the fire and antenna. These are flows and distribution point, and taps, trunks line, and branches and cut out are included in the distribution network. Okay, very simple network. In a typical MATV system, digital high gain TV and also digital TV signals are transmitted and receiving. Also, these are features. Actually, signal can be get in different areas, and system that are modified to carry digital signal and processing part, analog TV signals as well as TV digital signals, and more than one outlet can be distributed. Distribution network can be configured a number of floors and buildings as per requirements, and as well as analog TV signals and digital TV signals, and correctly handled in the typical MATV system is operations. And typical MATV is like that is a head end area, and these amplifiers, and these taps, and these are taps and distribution points like that. You can clearly not see. Actually, normally UHF TRL or satellite dish are and implemented in the head end MATV system. The receive digital TV signals and as well as analog signals. Signals like the signals receive the aerial or dish. This like that aerial or dish or antenna like that head end equipment. And other is a distribution network. Distribution network is a socket outlet. Each room has a got outlet, and one also splitters and taps are configured. So the MATV system එක දැන් මෙච්චර මම කිව්වේ MATV system එක head end එකයි distribution network එකයි main part එක. head end එකට තියෙන්නේ TV antenna තියෙනවා, satellite වෙන්න පුළුවන්, satellite dish වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් UHF VHF TV antenna වෙන්න පුළුවන් වගේ දේවල්. ඒ වගේම මේකේ amplifiers උත් තියෙනවා. මොකද signal එක අපිට amplify කරලා දෙන්න amplifier වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ head end එක පැත්තෙන් සාමාන්‍ය distribution network එක පැත්තෙන් තියෙනවා distribution cable එක තියෙනවා. ඒ වගේම taps තියෙනවා. අපිට taps කියලා කියන සාමාන්‍ය අපි splitters වගේ දේවල් තියෙනවා. සහ TV outlet තියෙනවා. ඒ තමයි equipment වලදී තියෙන splitters අපි කියන්නේ එක network එකකින් එන එක අපිට කාමර 3-4කට බෙදන්න පුළුවන් splitter එකකින්. taps තියෙනවා. tap කියලා equipment එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම outlet උත් තියෙනවා. And there is a modulation. Audio video signals modulate කරනවා. මේකෙදී bandwidth එක අනුව and fixed bandwidth එකක්
තමයි අපි කියන්නේ මේ කැඩිය සිග්නල් එක මොඩියුලේට් කරපු බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකට අපි කියනවා channel එකක් කියලා. සාමාන්‍ය channel එකක්. TV channel එකක් කියලා කියන්නේ කැඩිය සිග්නල් එකක් එක මොඩියුලේට් කරපු බෑන්ඩ්විඩ්ත් සිග්නල් එකකට. And signal survey is a very important part to the before the implement the MATV system. For that, most important head end design determine signal levels. Actually, head end design, when the head end design signal, we used to determine the signal level. Signal level need to be measured, and in that single signal survey step. And actually, for that, field meter, antenna, and portable TV can be used to come to the signal survey before the implement the heading. And receiving signal measured and amount and interference levels can be measured. For that, we can, after the measuring signals and measured signals and receiving signal levels, we can design the heading appropriately for that. In the get the decision from the signal survey steps. And other is a broadcast spectrum. Broadcast spectrum has off air, and so over the air, OTA, over the broadcast channels 2 to 51, and channels 52 to 60 no longer operate due to the transition to digital. broadcast spectrum එක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන off air කියන අපි එයාගේ තුලින් මේ channel signal අපි channels number MATV channel system එක MATV channel දෙකේ ඉඳන් 51 දක්වාම අපි ගන්නවා ඒ over the air channels කියන විදිහට 52 ඉඳන් 69 දක්වා යන channels අපි කියනවා digital TV කියලා තමයි use කරන්නේ. එතකොට in most region, new digital television station, there's no UHF high VHF channels. Actually, UHF and high VHF channels. VHF channels, digital signals, so AY 7 to 30 at 40 to 51. හැබැයි 37 කියන channel එක ඇරෙන්න මේ channels ටික UHF and VHF channel වල use කරන්න පුළුවන්. Method option VHF 2 to 6 use to impasse noise field, and VHF HO channel 7 to 30 broadcast on bandwidth 1074 and 260 megahertz, and UHF channel 14 to 36 broadcast frequencies වලදී. So මේ එක එක channels වලට අදාළ frequencies තියෙනවා මේ digital signals broadcast spectrum එකේ. මේක standard එකක් මේ විදිහට යන්නේ. Next part is the satellite television side. Satellite television is a C-band broadcast from 5 to 8 gigahertz slide, and KU band is for the 12 to 18 gigahertz. And also low noise block amplifier at the receiving this satellite signals වල this වල සාමාන්‍යයෙන් use කරනවා amplifier එකක් low noise receiving low noise block amplifier එකක්. ඒ කියන්නේ මේ noise එක අඩු කරන්න සහ amplify කරන signal එක use කරනවා අපි මේ satellite signals ගන්න signal වල අපි ගන්නවා මේ dish එකේ amplifier එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම satellite IF frequencies operate from the 950 and to 1500 megahertz. these are මේ frequencies වල තමයි මේ satellite එක වැඩ කරන්නේ. ඒක satellite frequencies තියෙන්නේ. එතකොට satellite television වලදී මේ special band දෙකක් තියෙනවා, C band and KU band. එතකොට මේකේ තියෙනවා
noise block amplifier එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම intermediate frequencies කියලා තියෙන amplifier ගන්න signal intermediate frequencies තියෙනවා. මේ intermediate frequencies වැඩ කරන්නේ මේ frequency වලදී. ඒ වගේම coaxial cable use කරන්න පුළුවන් මේ television outdoor antenna වල television terrestrial television because specific features other is frequency allocation. Frequency allocations is the low wave, medium wave, short wave, like that you know, that is for the knowledge, and satellite intermediate frequency. These are range and TV frequencies. MAT system design actually MAT system designed for this range, 47 megahertz to 862 megahertz. This range. And channel bandwidth, channel signal. Actually, channel bandwidth, carrier band 1, mid band or band 3, or super band channel signal can be so that this video streaming are 1.25 megahertz and color streaming 4.13 megahertz bandwidth and audio 5.5 megahertz bandwidth. These are and total bandwidth is 7 megahertz. These are bandwidth, channel bandwidth. Actually signal level, signal at the receiver, actually signal receiver signal is a receiving the signal in the receiver to get the adequate signal. Actually very we consider the signal power level from the especially in the decibels. ඇත්තම receiver එකේදී අපි signal එක ගන්න point එක තමයි ඇත්තට signal receiver එකේ. ඒක අපි ගන්න ඕන හොඳ proper ගැලපෙන amount එකකින් ගන්න signal එකක් තමයි අපි consider කරන්නේ. ඒකට ගොඩක්ම signal power level එක බලනවා. signal level එක බලනවා. ඒක මයින්නේ අපි decibels වලින් signal dB වලින්. What is the decibel කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙතන discuss signal received at TV machine microvolts. Actually microvolts වලින් තමයි signal levels මෙන්න ගන්නේ. ඒකට MATV calculation එකකදී අපි මේක decibel වලින් කරනවා. Decibel, you know what is the decibel logarithmic is that MATV calculation parts decibels 1 to 10 of the bell and decibel 20 log E1 to E1 energy and E2 decibel have and MATV 0 reference level is 1000 microvolts measured across 700 ohm impedance. These are volts levels in the MATV in the 0 reference level. For the knowledge and relationship between dB levels, relation is the logarithmic. Actually 4 dB is not the twice 20 dB. It is, you know, actually 4 dB is not twice. Actually 10 dB is a 3.1 is reference level, 20 dB is that reference level. So like that you can calculate. Then is a simple example for the amplifier. Actually amplifier has an input signal 0 decibel. I like that previously 1000 microvolts and gain of 50 decibel. What is the signal in microvolts at the last television set if the system has loss of minus 36 dB? An input signal, amplifier gain, system loss, available signal is 40 dB MB. How is the gate? And this is a calculation. It's using that 40 dB E1 and 20 E1. E2 is the reference level, 1000 microvolt, and E1 is the 5000 microvolt as per the signal level. Actually signal in the microvolt level in the last television set. Because of that, system loss is a minus 36 dB. Loss is occurred. Therefore, level signal is the 40 dB. 40 dB. Just simple example.
And it's a conversions here, dBmV 1 million and dV microvolt 1 microvolt dB, and dB UV plus and dBmV plus 660. It's a simple, and there is a basic requirement signal parameters. Requirement signal outlet minimum more than 62. Actually, when they design the MATV system, recommend signal level in the outlet, it's a 62 dB microvolt, decibel microvolt, and maximum less than the 80 decibel microvolt. And signal to noise ratio is a minimum 43 decibel dB and 5 decibel in the for the FM stereo FM level. It's a very it's very important to calculation smart actually. When they design the MAT system, you can use a signal noise ratio more than lower than the 46 decibel, more than actually invisible, very good, and 37 visible but not interfering, good, 30 decibel and unsatisfactory, clear, visible, interfering, 26 lower and dominant, unusable. These are informations, and then basic signal parameters, and you can all programs, all T channels have the same power level, and maximum difference between signal levels is a neighboring channel is 3 decibel, 6 decibel, 3 different neighboring channels, 6 decibel below the any band 60 megahertz wide, all spectrum. Channel 6, you can see the channel 6, the bandwidth 181 and 182, and channel 68 is a this megahertz bandwidth, this like, and this side, and to receive actually these are for the information for the design part, for that is very important, and these are considered and elements, very important part of the for your elements for the exam, actually head end antenna, UHF module, filters, alternators, antennas, amplifiers, cables, distribution side, splitters, tap-offs, alternators, cables, and head end equipment is a antenna, first component fixing signal, and also use of a broadband antenna, channel reception, signal channel antenna. Head end එක අතර antenna තමයි head end එක තියෙන්නේ. Head end equipment වල pre antenna තියෙනවා. අතර මේ ගන්න signal receiving පැත්තට. Other is a preamplifier. Preamplifier is used for the noise, noise reduction amplification with the low noise figure. Actually, අඩු noise figure එකක් එක amplification එක කරන්න තමයි preamplifiers කියන එකක් use කරන්නේ. This is UHF converters to avoid the attenuation higher frequencies. Attenuations adu karanna. Modulators, audio and video to one RF channel combines modulators, and filter and traps, 6 megahertz wide channel and undesired frequencies. Filters use karana, filters and traps. But again, eliminate undesired frequencies remove කරන්න වගේ දේවල් වලට use කරනවා මේක. And other is alternators, keep the picture quality in all channel, alternating the strongest signal, and alternators use keep picture quality antenna mixing unit, combine signals or various antennas, mulingana signals combine කරන්න antenna mixing unit use කරනවා, and amplifiers, gain control, output cable, broadband signal channel, amplifier and amplifiers use කරනවා. Head end equipment එකේ තියෙන there is a cable 751 ohm coaxial cable use කරනවා, various sizes ගණන් ගන්න පුළුවන්, shielding, coverage, alternation
characteristics consider කරන්න ගොඩක් head end equipment එක. Other is distribution equipment. Splitters තියෙනවා. Splitters to split the signal channels, divided signal channels 2 3 4 outputs වලට බෙදන්න splitters තමයි use කරන්නේ. Divide the input signal equally in the splitters. And tap offs as a divide input unequally. Actually input signal is not divided unequally divided, is use the tap off equally for the equally divided splitters. සමානව සිග්නල් එක බෙදන්න ස්ප්ලිටර්ස් ගන්නවා. සිග්නල් එක සමානව නැති වෙන විදිහට බෙදන්න නම් අපිට tap offs වගේ දේවල් use කරන්න පුළුවන්. TV outlets, terminators, alternators previously, and splitters. You can see the splitters divide the input signal level equally. Splitting and this is a distribution. Actually, trunk output. This is a trunk input. This a trunk input can be divided the same level signal is divided. 1 to 2, and this 1 3 and 1 4 input, one signal coming and divided 2. This is a 2 3 output and 4 output. The signal is divided the same level. And tap offs is not divided equally. This is a true pass alternation therefore, and this is a tap off alternations. This is a trunk input. Trunk input එක මෙතන trunk එක හරියට ගම එක tap එකක් වගේ අතන වැඩ කරන්නේ. ඒතර මෙතනින් අපි trunk input trunk එක ගහලා තියෙනවා. මෙතනින් tap එකක් ගහලා මෙතනින් signal එකෙන් ඒ level එකම නැතුව වෙන level එකකින් මෙතනින් බෙදලා ගන්නවා. මෙතන tap of 1 by කියන්නේ එකක්. tap of 2 by කියන්නේ output දෙකක් use කරනවා. මෙතන හතරක් use කරනවා. ඒ වගේ යන trunk එකටම tap කරලා signal level 3ක් 4ක් වෙන වෙන ගන්නවා. හැබැයි බෙදන්නේ සමානව නෙවෙයි. as a distribution out equipment, TV outlet තියෙනවා, terminators තියෙනවා, alternators තියෙනවා. alternation loss අඩු කරන්න terminate කරන්න terminals ගන්නවා, TV outlet ගන්නවා, TV එක ළඟම connect කරන්න. Other is coaxial cables. Types of coaxial cables 5C, 2V and 7C FBO, RG59, 60, 11. It's very popular RG59, 6 and RG11 cables. This is the designing the distribution continue the nature of coaxial cable. Coaxial cables main is a plastic jacket, dielectric insulators included, metallic shield, center core. Is used to communicate the radio waves and conductor. These are features actually, simple features you can refer, and very same impedance also. Other is frequency loss in a coaxial cable, and how is the frequency during the coaxial cable frequency loss 5 megahertz, and so and actually capacitive losses in coaxial cable reduce the high frequencies. Capacitive losses if capacitive losses capacity loss වෙන හින්දා මේක high frequencies loss එක වඩා low frequencies අඩු වෙනවා. high frequency වල loss එක අඩුයි. එතන මේකෙ පෙන්නන්නේ මේක පෙන්නන 30 meter length in RC cable එක the chart පෙන්නන්නේ. හැබැයි losses ගොඩක් වෙනවා RG59 එක. ඒක සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි practically වෙලා තියෙන්නේ. Types of RF coaxial cables use karna, you can impedance you can see different features and losses, and this coaxial cable RG59 U20 AWG sender, low power video so using the RG6 with the AWG gain and conductor the impedance. And what is the applications? Has a copper coded coaxial, and
These are different features for the different types of coaxial cable. And design this network and actually measurement signal levels and minimum signal levels. You can FM high five stereo. What is the signal level? You can measure. You have to measure. These are measurements. Stages. These are designing stages. This network locations, placing different devices, and choice of type. This network ducts, power supply. What is the steps? What are the stage designing? First stages is a measurement signal level, and this is a location, placing location selected, and other is a ducts, power line, selected products. These are used. Another is a distribution network designing part, star topology. These are outlet, and these traps or splitters, and these splitters, and these taps, or like that. Passive element, you can see 10 to 50 outlets, medium size. So how is the designing the distribution network? You can this, and this is a this example you can refer, and medium size. How is the design side? It's like that. This other example is a tree topology, two levels. Tree topology, two levels. Actually, two amplifiers using the connected up to 1000 outlet. Two amplifier use. These are two amplifier stages. And what is this next stage is the network type is created as a diagram, and network branches, taps and selected, and type of alternation, location, select the location taps, and very similar distance, using the distance to consider the distance, as well as this is a next step of the designing part. And calculation part in the alternation, subscriber outlet. This is a next stage of the designing the distribution network, and these are requirement. You can. Another is total alternations. Value is safety margin 3 decibel considered, and is a and last stage adjustment channel level is equalized. These are actually stages for designing the part, and this is a other next is design recommendation. Actually, what is the recommendation? Amplifier from the point A to B. What is the recommendation level? We consider how to consider amplifier section. This is to what is the second LDB or ADB? Actually, alternation level is 0 must be alternation must be considered. A to B level is the considered as a 0 level, and alternation cabling and actually alternations is a need to be considered, and adequate correction with the, and also amplifications and unnoticed signals remove, and is actually so, and to the spacing, channel spacing, number of programs are need to be considered in the design recommendation. It's very simple. So and we can this normally recommendation type antenna mass very grounded,
amplifiers and other what are the recommendations output level are considered. And design the head-end antenna selection. It's a head-end design. It's a type of antenna. Gain is 1000 microwatt. Direct front to back ratio is to be considered. And also most common antenna broadband VHF channel 2 to 6 high band, or VHF, UHF, and even to will receive FM signal and FM antenna. You can select it. Other is the signal survey. IPTV signal survey need to be done, and equipment need required equipment, antenna, feed distance meter, color TV, and antenna locations need to be considered. 50 feet can produce different signal level, record measurement for the future use, and pre-amplifiers. Signal is weak, we can amplifier, gain, noise figure, and preamp power antenna. Preamplifiers can be used to amplify and remove the noise figures and splitters, and those signal was a mixing point and distribution amplifiers. These can be designed in the head-end design. We consider the many losses, frequencies, and input signals, output cable. These are considered, and design a head-end broadband amplifier, signal channels, and these are considered in the design in the head-end. It's a very theoretical part. Actually, this is an example. You can say the example. Distribution amplifier. Actually, input is 0 dB. Mean the system loss is 40 dB, 3 dB gain. Now this is one example. You can you can try to do in the home, okay. And it's a distribution amplifier. Some amplifiers actually alternators, gain controls, tilt controls, like that, and decide the cable routes when they design the cable routes, and actually location, TV outlet, distribution topology, and okay, taps and splitters calculations are done in the designing stage. This in general, there are affordable losses in system, depends on 2 factors. So need to be considered. These are generally losses: cable losses, splitter losses, insertion losses, isolation losses. There are 4 losses in the MATV system actually. This example calculations part. You can try to do the in the homework as a self-study. Actually, how to configure, how to these are calculated in this, and how to calculation done. You can refer and in the home or in the get the idea how to calculation part. So very simple. Actually, I will do not I will not explain for the refer this calculation part. This is okay. I think this example calculation you can refer this how to calculation part done. Actually very easy. Others interference and troubleshooting. Normal adjacent channel interference. You can this like that your home TV, okay. It's an adjacent channel interference. It's a reason is the strong signal from one channel overriding the weaker signal. Actually, strong signal is coming from the other channel, so overriding the weaker signal. Therefore, it's a adjacent channel interference.
This is a cross-modulation interference. Cross-modulation interference of in the broadband premium plan distribution amplifier. One or more signals. Amplifier rated. Actually, rated කරපු amplifier එකට වඩා ඒකට වඩා ලොකු signal එකක් output එකෙන් ලැබෙනවා නම් එතන cross modulation interference සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන්නේ. Other is a ghosting. Ghosting is a හරියට නිකන් ghosting කියන්නේ අපිට picture එක නිකන් අර හොල්මන් දකිනවා වගේ නිකන් දෙපාරක් තුන්පාරක් පේනවා වගේ. ඒක වෙන හේතු වෙන්නේ reflected signal ලැබෙනවා and direct poor installation techniques නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ ghosting කියන එක. Other is a power line interference. Power line interference radiation, high voltage power line actually. ළඟ තියෙන high voltage power line වලින් ලොකු interference සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක radio waves ඉන්නේ radio waves වලට interfere වුණා power line interference සිද්ධ වෙනවා. Other is a co-channel interference. Co-channel is the two station same channel TV එකම channel කියන්නේ එකම channel එක station දෙකකින් ලැබෙනකොට interfere එකක් වෙන්න පුළුවන් different pictures ලැබෙනවා two different pictures as a එකම තැනින් other is okay, thank you very much. So MAT system very mostly theoretical parts and example parts is you self studies. You can do this and try to solve this problem. And sometimes I will ask these questions from the exam. So you can try to for the self-study. So it's not time to explain this example. And you can try to in the self-study and how to calculation part done. You can do the as a self-study. It's over and MATV system, CCD system, and structure guidance system, PABS system, and international ELV. Any clarifications or any idea? Nadia? Hello. Do you want it? Yeah, I can hear. Yeah. මේ example එක මේ ළමයිට පොඩ්ඩක් කරන්න කියන්න තනියම. ඒක පුළුවන් මේ ලේසි කරගන්න පුළුවන්. ටයිම් එක මදි එතන කියලා දෙන්න ගොඩක් කියලා. ඔව්. මේක try කරන්න පුළුවන් එතන. ලියලා තියෙන කරන විදිහත් ඔක්කොම. මේ තනියම try කරොත් මේක කරන්න පුළුවන් එතන. Okay. ප්‍රශ්න තියෙනවද දැන් මොනවද? If no have any questions. Everything CCTV system 4ක් කියලා දුන්නා. අනේ වීඩියෝ ඉන්ටර්කොමත් කරන්නේ system 5ක් කියලා දුන්නා. මේ system 5න් කොහොමද exam එක දැන් system 5න්ම exam එක දාන්න පුළුවන්ද? Yeah. දැන් මේ IPTV system එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. IPTV system එකෙත් මේ ලොකු වෙනසක් එන්නේ නැහැ. head end එක free ඔය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ head end එකේදී IPTV server එකක් set වෙනවා. මේ අර head end එකට මේ IPTV server එකක්. ඒකට gateway server එකක් හරි middleware server කියලා දෙකක් set වෙනවා. ඒ set වෙලා ඒක IPTV network එක අර කියන්නේ coax මේ coaxial cable නේ use කරන්නේ. ඒ වෙනුවට UTP cable, casis cable network එකක් හදනවා. server එකයි switches අතර. ඒක network switches අතර connection network සිතුයි IPTV server උයි connect වෙලා normal network එකක් විදිහට normal LAN network එකක් විදිහට TV outlet වෙනුවට අර RJ40 outlet set වෙනවා. ඒක තමයි IPTV network වෙන්නේ. head end එක satellite හරි normal terrestrial antenna හරි වගේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් service provider කෙනෙක්ගෙන් ගන්නත් පුළුවන්.
ඒතර IP එකක් හරහා තමයි මේ වීඩියෝ ස්ට්‍රීම් එක සිද්ධ වෙන්නේ මේ මල්ටිකාස්ට් වෙලා. එතකොට normally IPT server එකක් මේ join වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒක තමයි IPT server එක වෙන්නේ. MATV system එකේදී වෙනස් වෙන්නේ අර distribute වෙන media එක වෙනස් වෙනවා. distribution media එක. ඒතර ඕකේ අර මේව නැහැ. ඒ කියන්නේ switches නැහැ, taps නැහැ. එතකොට pre amplifiers වගේ දේවල් තියෙන head end එකේ විතරයි distribution network එකේ. එතකොට අර ඒ වුණොත් තියෙන්නේ network switches, outlets, RJ40 outlets සහ coaxial cable වෙනකොට UTP cassette cable, fiber media එක තියෙනවා server අතර communication එක තියාගන්න. server එක සහ antenna අතර normally coaxial cable එකක් antenna cable එකක් යනවා මේ IPTV server side එකකින්. ඒක විතරයි difference එකකට තියෙන්නේ. වෙන difference එකක් නැහැ. IPTV system එක same. MATV system එක දන්නවනම් IPTV system එක design මේක ලොකුවට දැනගන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා පුළුවන් අර refer කරන්න ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරහා IPTV system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. වෙනස එකට තියෙන අර ටික විතරයි. head end එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. head end එක විතරයි same. අර ටික වෙනස් වෙනවා. distribution network එක වෙනස් වෙනවා. දිනන්ත එහෙනම් මොකද කරන්නේ? අපි close කරනවද? hello? ඔව් ප්‍රශ්න නැත්තම් ක්ලෝස් කරමු. ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ අහලා ඉවන්න පුළුවන්. මම contact number දුන්නේ නේද? මම මේ ටික එහෙම ඔයාලට එවන්න නේද? slides ටික. ඔව්. දැන් අරකක්නේ දෙන්න තියෙන්නේ. ඩිසයින් එක in class එකට. in class යන්නේ. ඒකට ප්‍රශ්නයක් දුන්නම හරියනේ. ඔව්. හරි. මොකෙන්ද දෙන්න ඕන මේ example එකෙන් දෙන්නත් පුළුවන්. උනම් මේක දෙන්න නැත්නම් අර structure cable system example එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. CCTV system එකේ InVR එකක් storage කරන හැටි example එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. Yeah, we'll discuss. තව සති දෙකක් විතර ස්ටඩි කරන්න ටයිම් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලාස් එක ෂෙඩියුල් කරන්න. හරි. එතකොට අපිට ඔය ඕන එකකින් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම එහෙනම් ඔය එහෙනම් කියන්න මට එහෙමත් මම එකක් හදලා එවන්න ඉන් ක්ලාස් එක. හරි. එහෙනම් අපි නවත්තමුනේ. හරි. Thank you very much. හරි. Thank you.